লেফট লাং দুটো, কেউ একজন দাঁড়িয়ে বল, নাহলে আমি বুঝতে পারবো না। বল, রাইট লাং এর তিনটে কেন? এনিওয়ান? না, হার্ট তো মিডলে, ওটার সঙ্গে কি আসে যায়? রাইট লাং এর লোব তিনটে কেন? অ্যানাটমি কি বলছে? অ্যানাটমি দেখ না, এখানে আছে। রাইট লাং এর bronchioles divided after the lungs has been divided, right? Right, দুটো ফিশার আছে। হ্যাঁ, right lungs has two fissures, one is oblique and one is horizontal, right? এই দেখ, এইটা হচ্ছে horizontal fissure। প্রজেক্ট এ দাও না, পয়েন্টার দাও, পয়েন্টার নেই, পয়েন্টার এটা। ও এই দেখ, এটা কি? This is the horizontal fissure and this is the oblique fissure, right? আর লেফট লাংয়ে অনলি there is oblique fissure। তো লোবস কি কি আছে রাইট লাংয়ে? বল, একজন বল। লোয়ার লোব। আর লেফটে আপার আর লোয়ার কি আছে? এই ক্লাসটা কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে, আমি একবারে বলে যাব না, তোদেরও কিন্তু পার্টিসিপেট করতে হবে, ঠিক আছে? আর ইফ ইউ ফিল এনি ডাউট ইউ ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন, ঠিক আছে, যে কোনো টাইমে। তো আপার লোয়ার ঠিকই আছে, there is a lingular lobe, right? Lingular lobe in between the upper and lower. It cannot be anatomically differentiated, but when you see through the bronchoscopy, you can see it. So, what about the bronchopulmonary segments? 10 segments. একটু উঠে দাঁড়িয়ে বল, নেম বল। আচ্ছা, যে কটা পারি বল না, আমি তো আছি, বল। চাঁদা তুলে বল, কেউ একজন করে বল। রাইট। দেখে দেখে বলিস না, যা মনে আছে বল বল না। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। লোয়ার লোবে বেসিক্যালি হ্যাঁ, অ্যান্টিরো বেজাল, এপিকো বেজাল, সবকটা বেজাল অ্যাড হবে। যেটা আপার লোবে তার সঙ্গে বেজাল অ্যাড হবে, আর এপিকো বেজালটা অ্যাড হবে, ঠিক আছে, চারটে। আর লেফটেও অমল পি, মনে রাখবে, অমল পি, এএম এল পি, রাইট? মানে এটা লোয়ার লোবের জন্য। এপিকো বেজাল, মিডিয়াল বেজাল, অ্যান্টিরিয়র বেজাল, ল্যাটারাল বেজাল, পোস্টেরিয়র বেজাল, ঠিক আছে, পাঁচটা। মানে এটা লোয়ার লোবে সেগমেন্টস, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট? and one lymphatics also, right? একটা ড্রেনেজ সিস্টেম থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড সার্জিক্যাল সেগমেন্ট, বাট এটা আমরাও ব্রঙ্কোস্কোপিতেও কিন্তু আরো ভালো করে বুঝতে পারবো। আমি দেখাচ্ছি তোকে ব্রঙ্কোস্কোপির ভিডিও। আচ্ছা, এটা কি বলতো, এই লাস্টের পিকচারটা ফিজিওলজিতে বা অ্যানাটমিতে পড়েছিলিস তো, ওয়েবেলস ক্লাসিফিকেশন অফ ব্রঙ্কিউলস, না? তো এটা কি ডিভাইড করা আছে দেখ, this trachea and bronchus, this whole respiratory tract has been divided into 0 to 23, 24 divisions, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট 16 divisions, এখানে কি হয়, এখানে there is only conduction of air, there is no exchange of gas, right? তাই এটাকে কি বলে? anatomical dead space, only conducting zone, ঠিক? তো 0 to 16 150 ml, anterior dead space এর ভলিউম হচ্ছে 150 ml, ঠিক আছে? আর ফ্রম 17 to 23 এখানে কি হয়, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? তো এটাকে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ জোন বলে বা অ্যাসিনার এয়ারওয়েও বলে। তো এই জায়গাটা, দিস ইজ দ্য ফ্রম 17 to 23 ইজ দ্য ফাংশনাল ইউনিট অফ লাং, রাইট? অ্যালভিওলার স্যাক, অ্যালভিওলার ডাক্ট সবকিছু আছে যেখানে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয়। ভিডিওটা প্লে করো। দিস এ ভিডিও অফ ব্রঙ্কোস্কোপি। হ্যাঁ, তোরা এখন ব্রঙ্কোস্কোপি জানিস না, তো আমি জাস্ট একটা ব্রিফ আইডিয়া দিচ্ছি তোকে, দেখ তোদের একটু ইন্টারেস্টিং লাগতে পারে, অ্যানাটমি পড়েছিস বলে, ঠিক আছে? দেখ,
এগিয়ে দাও, একটু এগিয়ে দাও। হ্যাঁ, এটা যদি তোরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারিস, দেখ এই পাশের পিকচারটা যেটা, সেইটা দিয়ে ক্যামেরা ঢুকছে, ঠিক আছে? এই দেখ, এটা কি এপিগ্লটিস চলে গেল, এটা ভোকাল কর্ড, ঠিক? তো ভোকাল কর্ড দিয়ে আমি ঢুকবো এবার, দেখ ভোকাল কর্ড দিয়ে ঢুকছি। এগুলো কি ট্র্যাকিয়া, সি শেপের ট্র্যাকিয়া কার্টিলেজ, রাইট? তো এটা ট্র্যাকিয়া, সি শেপের রিং। তো আমরা যখন ব্রঙ্কোস্কোপি করি তখন আমরা এইভাবে আইডেন্টিফাই করি, এই যে সি শেপের কার্টিলেজ ইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ ট্র্যাকিয়া। কারণ আমি তো ইসোফেগাসও ঢুকে দিতে পারি। দেখ এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে মেন ক্যারিনা, তো রাইট মেন ব্রঙ্কাস, লেফট মেন ব্রঙ্কাস, ঠিক আছে? স্টপ করো, না গেলে বুঝে যাবে। স্টপ করো। তাহলে এটা রাইট মেন ব্রঙ্কাসে আমি ঢুকছি, ঠিক আছে? এই দেখ, এটা হচ্ছে মিডিয়াল লোব, এটা রাইট লোয়ার লোব, ঠিক আছে? এরপর আর তোরা বুঝতে পারবি না, আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দেওয়ার জন্য তোদের বললাম যে এইভাবে তোর ট্র্যাকিয়া থেকে গিয়ে দুটো ডিভাইড হচ্ছে। এরপরে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কিন্তু প্রত্যেকটা ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট আছে, মিডল লোবে দুটো, তোরা যেমন বললি রাইট লোয়ার লোবে তিনটে, ঢুকলে দেখতে পাবো, ঠিক আছে? নেক্সট করো, তো এটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিলাম তোদের, ঠিক আছে? এরপরে তোদের এইটাকে আমি প্রথমে পড়াবো হচ্ছে নিউমোনিয়া। হ্যাঁ, তো নিউমোনিয়া তোদের কোনো আইডিয়া, একটা ব্রিফ আইডিয়া হোয়াট ইজ নিউমোনিয়া বা হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ নিউমোনিয়া, যা জানিস কিছু আইডিয়া আছে? জানিস নিউমোনিয়া কি, হোয়াট ইজ নিউমোনিয়া? দেখ, সো নিউমোনিয়া is the infection of lung parenchyma, right? But the alveoli are interstitium, involving the alveoli interstitium, but without the destruction of the structures. That's why pneumonia is reversible. ঠিক আছে? যদি ডিস্ট্রাকশনই হয়ে যায় অ্যালভিওলি ইন্টারস্টিশিয়াম, তো রিভার্সেবল হবে না। তাই প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক দিলে নিউমোনিয়া কিন্তু রিভার্স করা যায়, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নিউমোনিয়া অ্যান্ড নিউমোনাইটিস? Inflammation. Any itis means inflammation, right? So pneumonitis is the inflammation of the lung. Not necessarily this may occur with or without any infection. তাহলে ইনফেকশনও হতে পারে বা নন ইনফেক্টিভ ইনফ্লামেশনও হতে পারে। যেমন কারোর হয়তো তোর কোনো ট্রমা হয়েছে, আর্টি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা কোনো বার্ন ইনজুরি হয়েছে, দ্যাট ইজ নন ইনফেক্টিভ, বাট দ্য alveoli and the interstitium are inflamed. So this is a pneumonitis, this is not a pneumonia. Foreign body aspiration, anything. This is the non-infective etiology. So this is a pneumonitis. Chemical, ধর কেউ একটা ইনজেস্ট করছে কিছু, মোস্ট কমনলি কেরোসিন ইনজেকশনে হয় নিউমোনাইটিস, কেমিক্যাল নিউমোনাইটিস, ঠিক আছে? But these are not the interchangeable term. Pneumonia is not replaced by pneumonitis and pneumonitis cannot be replaced by pneumonia. ঠিক আছে? দুটো আলাদা টার্ম কিন্তু। So what are the risk factors of pneumonia? সবার তো নিউমোনিয়া হবে না, কাদের নিউমোনিয়া হতে পারে? These are risk factors of any infection in body, any generalized infection in body. কিসের জন্য হতে পারে? ডিপ্রেসড ইমিউন সিস্টেম, যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড থাকে তাদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। যেমন ধর প্রলং ডায়াবেটিক পেশেন্ট, কেউ ডায়াবেটিস মেলিটাস আছে, কারোর হয়তো তোর এইচআইভি আছে বা স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ আছে, সিওপিডি, অ্যাজমা, এনিথিং, এইগুলোতে হতে পারে। বা কেউ স্মোকার, ক্রনিক স্মোকিং এ কিন্তু, আর ক্রনিক অ্যালকোহলিজম, এগুলো দিজ আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ নিউমোনিয়া। এবং এল্ডারলি এজ গ্রুপে ইমিউনোসেনেসেন্স হয়। ইমিউনোসেনেসেন্স বলে একটা টার্ম আছে, দ্যাট মিনস ডিক্রিজ অফ ইমিউনিটি উইথ এজ। হ্যাঁ, এটা জেনারেলাইজড বডির জন্য, যে কোনো ইনফেকশনে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক্যাচ আপ করে এল্ডারলি যারা 65 এজ গ্রুপ। তো নিউমোনিয়া একটা ইনফেকশন, তাই এদেরও বেশি হবে এটা, ঠিক আছে? So classifications of pneumonia. There are 3 schools of classification of pneumonia. তো ফার্স্টে আমরা দেখব according to the time of onset. This is called empiricist classification, right? তো empiricist classification কি? First, community acquired pneumonia. এটা what this means? This occurs within 48 hours of hospitalization. মানে
পেশেন্ট হসপিটালাইজ নয়, পেশেন্ট কোনো ইনস্টিটিউটে অ্যাডমিশনও নেয়নি, তার আগেই তার নিউমোনিয়া অকার করেছে, মানে তুই যখন পেয়েছিস আউটডোরে তখনই পেশেন্টের নিউমোনিয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ কমিউনিটি অ্যাকর্ড। তো এটা কমিউনিটি থেকে ক্যাচ করেছে, নট ফ্রম হসপিটাল, সো দিস ইজ কমিউনিটি অ্যাকর্ড নিউমোনিয়া, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন ফর্ম অফ নিউমোনিয়া অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মাইল্ডেস্ট ফর্ম, ঠিক আছে, ফলোড বাই হসপিটাল অ্যাকর্ড নিউমোনিয়া। সো আফটার অ্যাডমিশন ইন হসপিটাল মোর দ্যান 48 আওয়ার্স, তাহলে হসপিটাল থেকে ক্যাচ করেছে, পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি কোনো নিউমোনিয়া ছিল না, বাট পেশেন্টের কিছু কিছু হয়তো ডিজিজ ছিল যার জন্য ইমিউনিটি ডিপ্রেস ছিল, তাই হসপিটাল থেকে একটা নিউমোনিয়া ক্যাচ করেছে, দ্যাট ইজ কল্ড হসপিটাল অ্যাকর্ড নিউমোনিয়া। ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, তো পেশেন্ট যখন ভেন্টিলেটরে যায় তার 48 আওয়ার্স বাদে তার যদি নিউমোনিয়া, দ্যাট ইজ কল্ড ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া। সো হসপিটাল অ্যাকর্ড অ্যান্ড ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, they have very high mortality, very high mortality. হ্যাঁ, নোজোকোমিয়াল নিউমোনিয়া, তো বা এটাকে বলা হয় হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, এইচ ক্যাপ, এই দুটোকে একসঙ্গে বলা এইচ ক্যাপ, হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া। তো দে হ্যাভ ভেরি হাই মর্টালিটি বিকজ তাদের যে অর্গানিজমস তাদের নিউমোনিয়া করে, দে আর মোস্টলি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, মোস্ট কমনলি স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ক্লিপসিয়েল্লা and pseudomonas and acinetobacter. These four are the culprits of hospital and ventilator associated pneumonia, ঠিক আছে। Next is aspiration pneumonia, right? Not foreign body, this is a pneumonitis, but aspiration pneumonia কি হয়, chronically দেখ আমরা আমাদের প্রত্যেকের ফ্লোরা, ওরাল ফ্লোরা আছে, মানে ডেন্টাল বা ওরাল একটা ফ্লোরা আছে, প্রত্যেকের আলাদা ফ্লোরা আছে, তো দে আর নট প্যাথোজেনিক, বাট কেন, তাদের অ্যামাউন্ট, তাদের কোয়ান্টিটি অফ দ্য ফ্লোরা ইজ মাচ লেস, অ্যারাউন্ড লেস দ্যান 10⁵ CFU, বাট যাদের ওরাল হাইজিন ইজ পুয়ার অ্যান্ড দোজ হু আর অ্যালকোহলিক্স, তাদের কিন্তু এই যে মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা ইন মাউথ, তারা কিন্তু অনেক নাম্বারে বেড়ে যায়, হ্যাঁ, কোয়ান্টিটিতেও বেড়ে যায়, 10⁸ or 10⁻10 হয়ে যায়। তো তারা যখন আমরাও কিন্তু মাইক্রো অ্যাসপিরেট সবসময় করি, আমরা মাইক্রো অ্যাসপিরেট করি, কিন্তু আমাদের ওরাল ফ্লোরার কাউন্ট অত বেশি নয় বলে আমাদের কিন্তু কিছু হয় না। তাদের ক্ষেত্রে, বা যাদের আমি বললাম অ্যালকোহলিক্স বা ধর পুয়ার ওরাল ডেন্টাল হাইজিন যাদের, তাদের ওরাল ফ্লোরা এতটাই বেড়ে যায় ইন নাম্বার, তাদের কিন্তু মাইক্রো অ্যাসপিরেশনও নিউমোনিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। অ্যান্ড লাস্ট ইজ ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হোস্ট নিউমোনিয়া। তো এটা নিউমোনিয়া, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হোস্ট, এরা এগুলোর থেকে আলাদা কেন, বিকজ এদের প্যাথোজেনিক অর্গানিজমটা আলাদা। ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হোস্ট যেমন হচ্ছে তোর, তুই HIV বলতে পারিস, টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলিটাস, বা এনি অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন আফটার অর্গান, এদের ক্ষেত্রে কিন্তু নিউমোনিয়া কজেটিভ অর্গানিজমস আর ডিফারেন্ট দেন দিস থ্রি, হ্যাঁ। তো এবং দে আর মোর ভিরুলেন্ট অ্যান্ড দে কজ মোর মর্টালিটি, ঠিক আছে। তো এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস থ্রি, এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া বেশি হয়, ফাঙ্গাল, রাইট, নিউমোসিস্টিস, হ্যাঁ, ক্যান্ডিডা হতে পারে, তোর ক্রিপ্টোকক্কাস হতে পারে, অ্যাসপারজিলাস হতে পারে, রাইট, আর কি হতে পারে, নিউমোসিস্টিস ক্যারিনি, জিরোভিসি, ওই একই, এখন জিরোভিসি নাম হয়েছে, ঠিক আছে। তো এটা হতে পারে। তো এরপর সেকেন্ড ইজ অ্যানাটমিস্ট ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইট। না, টিপিক্যাল অ্যাটিপিক্যাল না, টিপিক্যাল আমি পরে আসছে। অ্যানাটমিস্ট, ইয়েস, লোবার নিউমোনিয়া। অ্যানাটমি মানে কি, অ্যানাটমি মানে লোব দিয়ে হবে, মানে নাকি কোনো ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট দিয়ে হতে পারে, বা কোনো ইন্টারস্টিশিয়াম ইনভলভ করে হতে পারে, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট ইজ লোবার নিউমোনিয়া, কনফাইন টু এ ডিফাইন্ড লোব, ঠিক আছে। কোনো ফিশার দিয়ে লোব প্রেডিলিকশন হতে পারে, যেগুলো বললাম, জাস্ট একদম আপার, মিডল, লোয়ার, বা যে কোনো লোব, ফিশার দিয়ে যেগুলো ডিটারমিন্ড হয়, ঠিক আছে, লোবার নিউমোনিয়া। লোবার নিউমোনিয়া মোস্ট কমনলি কজড বাই স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়া, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, আর আদার কজেস আর স্ট্যাফাইলোকক্কাস অ্যান্ড ক্লেবসিয়েল্লা, এরাও কিন্তু লোবার নিউমোনিয়া করে, ঠিক আছে। সেগমেন্টাল নিউমোনিয়া, অনলি ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট ইনভলভ করবে, নট এক্সটেন্সিভ বাট ইনভলভিং এ স্মল ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট। এটা কি হয়, মোস্টলি অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া, মাইকোপ্লাজমা, লিজিওনেল্লা, লেপ্টোস্পাইরা, দিজ আর দ্য সেগমেন্টাল নিউমোনিয়া, ঠিক আছে। অ্যান্ড ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া,
This is the most extensive form of pneumonia, not confined to any lobe or any bronchopulmonary segment. ঠিক আছে, এটা কিসে হয়? স্ট্যাফ অরিয়াস মোস্ট কমন। অ্যান্ড আরেকটা কি, আমাদের এখানে মোস্ট কমন ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার কজ কি আমাদের এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে? এনিওয়ান? টিউবারকুলোসিস, টিবি তো মোস্ট কমন কজ অফ ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, প্যাচি ইনফিল্ট্রেট হয়। and last is interstitial pneumonia. So interstitial pneumonia মানে তোর এটাও নন লোবার, মানে this is not as extensive as bronchopneumonia. They are mild form of pneumonia and along with interstitial thickening. So alveoli and তার পাশে যে interstitium তাদের ওয়াল থিকেন্ড হয়ে যায় because of the inflammation. এটাও কিন্তু মোস্ট কমনলি বাই অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন্স, Mycoplasma, Legionella, Leptospira, etc. So this is a normal chest X-ray. এই ব্রাইটনেস বাড়াও না, ব্রাইটনেসটা বাড়াও, দেখতে পাচ্ছেন, এই একটু ব্রাইটনেস বাড়াও বা লাইটটা এখান থেকে নিভিয়ে দাও, তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলো অফ করো, এগুলো আমার দিকটা অফ করো। এটা হচ্ছে নর্মাল চেস্ট এক্স-রে। এখানে কিন্তু কোনো তোদের এখনো চেস্ট এক্স-রে পড়ানো হয়নি, আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিলাম, ঠিক আছে? চেস্ট এক্স-রে পড়ালে আমি আরো ডিটেলসে পড়াবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নর্মাল। বল এটা কি নিউমোনিয়া? লোবার নিউমোনিয়া। কেন বলছিস? দেখ, দিস ইজ দ্য হরাইজন্টাল ফিচার, এটা তো হরাইজন্টাল ফিচার দেখালাম যেটা আগে অ্যানাটমিতে। তো এটা কি লোব? মিডল লোব, সো ইট ইজ মিডল লোবার নিউমোনিয়া। দেখ এটা সিটি স্ক্যানও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার একদম, দিস ইজ লোবার নিউমোনিয়া, ঠিক আছে? করো, অফ করো। এটা কি নিউমোনিয়া? প্যাচি কোথায় পাচ্ছিস তুই? কোথায় প্যাচি আছে? এই দেখ, এই তো সেগমেন্টাল নিউমোনিয়া, তো ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট ইনভলভ করেছে, দেখ, ঠিক আছে? এটা হ্যাঁ, এটা ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, এটা ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, ঠিক আছে? নেক্সট ইজ ইটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। এটাকে তিনভাবে অনেকভাবে ডিভাইড করা যায়। ফার্স্ট তুই যেটা বললি টিপিক্যাল অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল, এটা একটা হতে পারে। হোয়াই অ্যাটিপিক্যাল আর অ্যাটিপিক্যাল, হোয়াই দে আর নট টিপিক্যাল? কেন বলি অ্যাটিপিক্যাল, জানিস কোন আইডিয়া? সে তো তোর রেডিওলজিক্যালি হোয়াই দে আর অ্যাটিপিক্যাল, বিকজ অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়ার ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন আর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ইজ নট লাইক টিপিক্যাল নিউমোনিয়া। কেন বলছি? তারা হচ্ছে মাইল্ড ফর্ম অফ নিউমোনিয়া, ঠিক আছে? টিপিক্যালে কি হবে? টিপিক্যাল একটা ফিভার হবে, রাইগার হবে, কাফ, ভিগোরাস কাফ উইথ প্রোডাক্টিভ এক্সপেক্টোরেশন হতে পারে, অনেক দিন ধরে স্টে করবে। বাট এটা কিন্তু অ্যাটিপিক্যাল যেটা, সেটা কিন্তু এরকম নয়। অ্যাটিপিক্যাল দ্য মাইল্ড ফর্ম অফ নিউমোনিয়া, সেখানে হয়তো একটা লো গ্রেড ফিভার আসবে, একটা কোরাইজা হবে, মাইল্ড একটা ইনফ্লামেশন হবে, 2 থেকে 4 দিনের মধ্যে ওটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড আরেকটা কি, যে টিপিক্যাল প্যাথোজেন্স যেটাতে আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক সাসেপ্টেবল, অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন্স আর নট সাসেপ্টেবল টু দ্যাট লাইন অফ অ্যান্টিবায়োটিক, দ্যাটস ওয়াই দে আর অ্যাটিপিক্যাল, ঠিক আছে? সো টিপিক্যাল নিউমোনিয়া কি কি হবে? স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়া, স্ট্যাফ, ক্লেপসিয়েল্লা, সিউডোমোনাস, these are the typical pneumonias. And atypicals are Mycoplasma, Legionella, Leptospira, Coxiella barneti। কি করে? কি ফিভার করে? কিউ ফিভার করে। মাইক্রোতে পড়েছিস তো? আর এগুলোই হবে লিজিওনেলা, বার্টোনেলা হেন্সি, রাইট, কজেটিভ অর্গানিজম। আর তো এটা টিপিক্যাল অ্যাটিপিক্যাল, এটা হচ্ছে অ্যাটিপিক্যালের মধ্যে কিন্তু ভাইরাল অ্যান্ড ফাঙ্গালও পড়ে। এটা ব্যাকটেরিয়া নয়, এটা কিন্তু ভাইরাল ও ফাঙ্গালও পড়বে, ঠিক আছে? সো এই দেখ, ব্যাকটেরিয়াল কজ, ফাঙ্গাল কজ আর লেস কমন কজেস। ব্যাকটেরিয়াল কজের মধ্যে মোস্ট কমন কোনটা? স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়া, এটা মোস্ট কমন কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, ঠিক আছে? ফলোড বাই হিমোফিলাস অ্যান্ড স্ট্যাফ অরিয়াস। ভাইরালের মধ্যে সবারই আমাদের একবার করে হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ঠিক আছে? ইনফ্লুয়েঞ্জা, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা আমারও হয়েছে, তোর হয়েছে, কিন্তু আমাদের এত কিছুই হয়নি, 2 দিন হয়ে ঠিক হয়ে গেছে। যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, যারা ডায়াবেটিক, যারা এল্ডারলি, তাদের কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা ক্যান মেক এ হ্যাভক, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু মর্টালিটি রেট ভেরি হাই ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, মানে যারা এল্ডারলি পপুলেশন, ঠিক আছে? আর আরএসভি, রেসপিরেটরি সিনসিটাল ভাইরাস, মোস্ট কমনলি
এরা হচ্ছে ইনফ্যান্টে হয় বা লেস দ্যান 1 to 5 ইয়ার্সে হয়। এল্ডারলি এজ গ্রুপে আমাদের কান্ট্রিতে খুব একটা হয় না, কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে আরএসভি কিন্তু হয়, ঠিক আছে। আর অ্যাডিনো নিউমোনিয়া খুব একটা করে না, আনলেস ইট ইজ তোর ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট। আর বাকি হচ্ছে এখানে লেখা নেই ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া। তোরা যেটা বললি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেটে ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া করে, যারা বললি যাদের পজিটিভ অর্গানিজমস গুলো। দিস দ্য চার্ট ফ্রম হ্যারিসন। এটা তোদের মানে বেসিক্যালি কোন পেশেন্টের হিস্ট্রি, কোনো পেশেন্টের হিস্ট্রি নিতে গিয়ে তোরা যদি এই হিস্ট্রিগুলো পাস তো ডায়াগনোসিস হেল্প করবে কি নিউমোনিয়া হতে পারে। পেশেন্ট যদি অ্যালকোহলিক হয় কি ডিডি হতে পারে পেশেন্টের? মোস্ট কমন ইজ ক্লেবসিয়েল্লা অ্যালকোহলিক্সদের, অ্যান্ড অ্যাসপিরেশন, যেটা আগে বললাম অ্যাসপিরেশন, ক্লেবসিয়েল্লা, স্ট্যাফ অরিয়াস, দিস আর দ্য মোস্ট কমন অর্গানিজমস ইন অ্যালকোহলিক্স। সেকেন্ড দেখ সিওপিডিতে মোস্ট কমন ইজ এটা ওদের তো ইউএস ডাটা, এখানে আমাদের কিন্তু ইন্ডিয়াতে একটু চেঞ্জ আছে। ইন্ডিয়াতে হিমোফিলাস নয়, ইন্ডিয়াতে স্ট্রেপ্টোককাস ইজ দ্য মোস্ট কমন ইন সিওপিডি, ফলোড বাই হিমোফিলাস, ঠিক আছে। এগুলো তোরা লিখে নিতে পারিস বা তোরা এতেও পেয়ে যাবি, হ্যারিসনও পেয়ে যাবি চারটা, ঠিক আছে। প্যাথোফিজিওলজি অফ নিউমোনিয়া, দেখ বেসিক্যালি যে কোনো ইনফেকশন হতে গেলে আগে আমাদের বডির যে ইমিউনিটি সেটাকে ডিস্ট্রাক্ট করতে হবে। তো আগে যেটা আমাদের বলা হতো যে লাংস আর স্টেরাইল, ঠিক আছে, লাংস আর স্টেরাইল অ্যান্ড নিউমোনিয়া মোস্টলি অকার্ড বাই দ্য ইনহেলেশন অফ দ্য ফরেন এজেন্টস। বাট এটা এখন কিন্তু এই প্যাথোফিজিওলজি হ্যাজ বিন চেঞ্জড। কেন? লাংস আর নট স্টেরাইল। আমাদের বললাম যেটা মাইক্রো অর্গানিজম কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, কিন্তু বিকজ অফ দ্য ইমিউনিটি অ্যান্ড বিকজ অফ দ্য মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স আমাদের কিন্তু এটা ইভেট করতে পারে না, নিউমোনিয়া করে না। মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স কি জানিস? বা কোথায় সিলিয়া আছে? একজন উঠে বল, তাহলেই হবে। ফ্যালোপিয়ান টিউব তো অনেক, লাংসের কথা বলছি, ফ্যালোপিয়ান টিউব নিচে। লাংসে বল কি আছে? লাংসের কি আছে? নোজের হেয়ার, এটা কিন্তু সিলিয়া। নোজ, ট্র্যাকিয়া, ব্রঙ্কাস, এগুলো কি এপিথেলিয়াম? সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম। তো এদের ফাংশন কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ সিলিয়া? একজন, কিচ্ছু শুনতে পাবো না, একজন বল। ট্র্যাপ করে না, রাইট, এক্সপেল করে। তো ওদের একটা স্ট্রোক দেয় যার ফলে সিলিয়া কিন্তু ওটা কিন্তু এক্সপেল করে যায়। তো এবার ফার্স্ট হচ্ছে সিলিয়া, সেকেন্ড হচ্ছে মিউকাস কিন্তু আমাদের একটা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম। মিউকাস প্রোডাকশন বেশি হচ্ছে মানে প্রোটেক্ট করছে। মিউকাস যাদের কম হয় তাদের কিন্তু প্রোটেকশন অফ কম হচ্ছে, প্রোটেকশন এগেনস্ট নিউমোনিয়া কম। তো কিছু ডিজিজ আছে যেমন সিলিয়ারি ডিজিজ, যেমন তোর কার্টাজেনার সিনড্রোম, কার্টাজেনার ইয়ং সিনড্রোম। এদের কি হয়? এদের হচ্ছে সিলিয়ার স্ট্রাকচারাল একটা প্রবলেম হয়, অ্যানোমালি হয়। মানে সিলিয়ার যে ডায়েনিন আর্ম থাকে সেইটা নট, মানে এদের ফাংশনিং, হ্যাঁ কার্টাজেনার। তো এদের কি হবে? তো এরা কিন্তু না কিডনিতে সিস্ট হয় না, ওটা আরো ট্রায়াড আছে, পরে পড়াবো তোকে। কিন্তু এটাতে কার্টাজেনারে প্রাইমারিলি কি হয়, সিলিয়া যখন মোটিলিটি, দে হ্যাভ লস্ট মোটিলিটি, সো যে কোনো অর্গানিজম এলে কিন্তু একদম ডাইরেক্টলি লাংস এন্টার করে, ইনফেকশন করে। তো কার্টাজেনার সিনড্রোম, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, এগুলো কিন্তু তোর মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্সে করে। এবং স্মোকিংও কিন্তু সিলিয়ার ডিসরাপশন করে, সিলিয়ার ফাংশন ডিসরাপশন করে। কিভাবে? মেটাপ্লাসিয়া হয়, এবং স্মোকিং এ যে তোর পার্টিকেলস গুলো নাইট্রিক অক্সাইড আছে সেগুলো হচ্ছে মেটাপ্লাসিয়া করে। তো সিলিয়ার ফাংশন লস হয়, তো ইমিউনিটি ডিস্টার্ব হচ্ছে, তার ফলে একটা নিউমোনিয়া হতে পারে। সেকেন্ড লাইন হতে পারে তোর, ধর এন্টার করলো, মানে আমাদের সিলিয়া বা এগুলো প্রবলেমেটিক হলো না এবং এন্টার করলো, তারপরে কে আসবে? ডেনড্রাইটিক সেল, তাই তো? তোরা ভালো বলতে পারবি, মাইক্রো পড়েছিস তো, তোরা ভালো বলতে পারবি। ডেনড্রাইটিক সেল আছে, তারপর ম্যাক্রোফাজ, CD4 T সেল, তাই তো? ওই তো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, তো ডেনড্রাইটিক সেল, ওটাই তো ডেনড্রাইটিক সেল। নোজে যেটা থাকে সেটা তো ডেনড্রাইটিক সেল, এপিসি। তো ওটা নিয়ে গেল, এবার ম্যাক্রোফাজ অ্যাক্টিভ হলো, ম্যাক্রোফাজ ওই পজিশনে ম্যাক্রোফাজ এনগাল্প করে নিল ব্যাকটেরিয়াকে, তো টার্মিনেট হয়ে গেল ইনফেকশন। হ্যাঁ, বি লিম্ফোসাইট তো মেমোরি সেল তৈরি হয়ে গেল, যে ওটার এগেনস্টে আর কোনোদিন কোনো ইনফেকশন হতে পারবে না। কিন্তু CD4 T সেল যদি কারোর ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল, বা ম্যাক্রোফাজ যদি কারোর
ধর কাজ করছে না, তাহলে ওখান থেকে একটা নিউমোনিয়া সেট হয়ে গেল। এইভাবে হতে পারে, ঠিক আছে। যেখানে দেখ এই পিকচারটাতে তাই দেওয়া আছে। নর্মাল ফ্লোরা, সবারই নর্মাল ফ্লোরা আছে, যেটা আমি বললাম, কোলোনাইজ থাকে। আর একটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যালি 3 to 4 ডিফারেন্ট মেকানিজমে কিন্তু নিউমোনিয়া হতে পারে। ফার্স্ট ইজ ইনহেলেশন, ইনহেল করলাম কোনো একটা অর্গানিজম, সেখান থেকে হতে পারে, দিস দ্য মোস্ট কমন ফর্ম। সেকেন্ড ইজ মাইক্রো অ্যাসপিরেশন, এক্ষুনি যেটা তোদের বললাম যে অ্যালকোহলিক্সদের কেন বেশি হয় মাইক্রো অ্যাসপিরেশন, আমরা সবাই মাইক্রো অ্যাসপিরেট করি, কিন্তু অ্যালকোহলিক্স বা পুয়ার যাদের ওরাল হাইজিন তাদের ক্ষেত্রে চান্স অফ নিউমোনিয়া বেশি থাকে। আর থার্ড ইজ হিমাটোজেনাস স্প্রেড, কোনো একটা জায়গায় ধর সিডিং হয়েছে, যেমন কিসে হয় মোস্ট কমনলি স্ট্যাফোরিয়াসে হয়, স্ট্যাফাইলোককাসে স্কিনের বয়েলস হচ্ছে বা কার্বাঙ্কেলস হচ্ছে বা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, সেইখান থেকে হিমাটোজেনাসলি স্প্রেড করে কিন্তু নিউমোনিয়া করে। তো এই 3-4টে রুটে কিন্তু আমাদের হয়, তোর নিউমোনিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। দেখ এটা এখানে এটাই বলা আছে যে মিউকোসিলিয়ারি ইম্পেয়ারমেন্ট রিজাল্টিং ইন রিপ্রেসড কফ রিফ্লেক্স অ্যান্ড আদার ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি লাইক HIV ক্যান্সার, যেটাতে হচ্ছে CD4 T সেল ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এগুলোতে কি হয়, ডিফেন্স ফেলিওর হয়, লোকাল অ্যান্ড সিস্টেমিক ডিফেন্স, প্যাথোজেন্স ইনফিল্ট্রেট অ্যান্ড প্রলিফারেটস ইনটু দ্য অ্যালভিওলাই, অ্যালভিওলার অ্যান্ড ইন্টারস্টিশিয়াল ইনফ্লামেশন। এদিকে এখানে একটা ভিডিও আছে, যে করতে হবে, লিকি অ্যালভিওলাই, এবং তার ফলে কি হবে, অ্যালভিওলাই ওয়াল ফিল্ড উইথ এক্সুডেটস, ঠিক আছে, এটাই নিউমোনিয়া। দেখ এখানে আমি তোদের যেগুলো বললাম, দেখ নেজাল হেয়ার অ্যান্ড দ্য ব্রাঞ্চিং আর্কিটেকচার, এগুলোর জন্য এখানে সিলিয়া, মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স, কাফ রিফ্লেক্স, অর্গানিজম পৌঁছলো, অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ এনট্র্যাপ করলো, হয়ে গেল। মানে এটা যদি তাদের ঠিকঠাক ফাংশন করছে, তাদের কোনো নিউমোনিয়া হওয়ার চান্স নেই। মাইক্রো অ্যাসপিরেট আর কি হতে পারে, এটা তোর সেকেন্ড মোস্ট কমন অফ ইটিওলজি, ডাইরেক্ট ইনহেলেশন অ্যান্ড ম্যাক্রো অ্যাসপিরেশন। ম্যাক্রো অ্যাসপিরেশন কিন্তু সবার, একটু পজ করো। ম্যাক্রো অ্যাসপিরেশন কাদের হয়, মাইক্রো অ্যাসপিরেশন তো অনেকের হতে পারে, যেমন অ্যালকোহলিক যাদের বললাম। ম্যাক্রো অ্যাসপিরেশন কিন্তু সবার হয় না। ম্যাক্রো অ্যাসপিরেশন যারা হচ্ছে প্রলং বেডরিডেন, যাদের তোর কনসাসনেস খুবই ইম্পেয়ার্ড বিকজ অফ প্রিভিয়াস স্ট্রোক অর এনি ডেবিলিটেটিং ডিজিজ, তাদের ম্যাক্রো অ্যাসপিরেশন হয়। তুই যদি মুখে খাওয়াতে যাস, যারা ধর একদম আনকনসাস, তাদের ম্যাক্রো অ্যাসপিরেশন হয়, ফুড তো পার্টিকেল চলে যাবে একদম ডাইরেক্ট, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এগিয়ে দাও, এগিয়ে দাও, এগিয়ে দাও, এগিয়ে দাও, প্লে করো, প্লে করো, এগো এগো, অনেকটা, একদম লাস্টে চলে যাও, লাস্টে চলে যাও, ব্যাস। দেখ লাস্টে হিমাটোজেনাস স্প্রেড, ঠিক আছে। তো অর্গানিজম এলো, অ্যালভিওলাই ম্যাক্রোফাজ এনট্র্যাপ করতে পারলো না, তো এখানে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে ব্লাড ভেসেল যাচ্ছে, এরা এখানে ক্যাপিলারি লিক হলো বিকজ অফ দ্য, এই নিউট্রোফিল এলো, প্রথমে নিউট্রোফিল, যে নিউট্রোফিল হচ্ছে এক্সুডেশন করলো, ইন্টারলিউকিনস বেরোলো, ইন্টারলিউকিন 1, 6, 12 এগুলো বেরোলো। তো ইন্টারলিউকিন কি করবে, ক্যাপিলারি লিকেজ করে, ক্যাপিলারি লিকেজ করিয়ে সেখান থেকে এক্সুডেটস বার করবে। দেখ আস্তে আস্তে অ্যালভিওলাই ফ্লাডিং হবে, অ্যালভিওলাই স্যার মানে এটা কি পাস, ফিল্ড আপ উইথ পাস, ঠিক আছে, তাহলে নিউমোনিয়া সেট হয়ে গেল। প্যাথোলজিক্যাল স্টেজেস অফ নিউমোনিয়া, এটা মোস্টলি এটা স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়াতে হয়। তোরা পড়েছিস তো প্যাথোলজিতে স্টেজিং অফ নিউমোনিয়া? না বলবো না, বল, তোরাই বল তাহলে। কনজেশন, কনজেশন হোয়াট ইজ কনজেশন, বা কোন এটাকে টাইমটাকে কনজেশন হয়? একজন বল, একজন। হুম, তো 2 days বলা যায়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কনজেশন, হোয়াট ইজ কনজেশন? এইটা দেখ তোদের ফার্স্ট 24 hours to 2 days এ হবে, এটা বগি একটা অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। তো এখানে এই যে ফার্স্ট ইনিশিয়াল ফেজ অফ ইনফেকশন, যেখানে অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজ এলো, নিউট্রোফিল তোর রেসপন্স করলো, নিউট্রোফিল থেকে ইন্টারলিউকিনস বেরোলো, অ্যালভিওলার এক্সিট পুরোপুরি ফিল্ড আপ হবে না, জাস্ট দে স্টার্টিং তোর ফিলিং আপ দ্য অ্যালভিওলাই, ঠিক আছে। তারপরে নেক্সট ইজ রেড হেপাটাইজেশন। হেপাটাইজেশন কেন বলা হয়েছে? হোয়াট ইজ হেপাটাইজেশন? লিভার, হ্যাঁ। এটা তুই যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করিস,
মানে নিউমোনিয়া কোনো পেশেন্টের, তাহলে তার যদি লিভার আর লাংসের ওই জায়গাটা করিস, কম্পেয়ার করিস, তাহলে কিন্তু লিভারের মতোই দেখতে লাগবে, ওই জন্য এটাকে হেপাটাইজেশন বলে। ঠিক আছে, তো এখানে কি হবে, রেড অ্যান্ড ফার্ম লোব আর অ্যালভিওলার এক্সুডেটস কন্টেনিং নিউট্রোফিল এরিথ্রোসাইটস। এখনো কিন্তু লিম্ফোসাইট আসেনি, এখন নিউট্রোফিলই আছে, কারণ বিকজ দিস ইজ দ্য আর্লি স্টেজ অফ ইনফ্লামেশন। থার্ড ইজ গ্রে হেপাটাইজেশন, 4 to 6 days। এখানে তোর এইবারে আস্তে আস্তে তোর নিউট্রোফিলটা আস্তে আস্তে লিম্ফোসাইট আসবে, ফিব্রিন স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে, এবং দিস আর দ্য, এখানে কি হবে, আস্তে আস্তে তোর ফাইব্রোসাইটসও আসবে, প্রলিফারেট করতে শুরু করবে এর পরের স্টেজটাতে। অ্যান্ড যদি এরপরে রেজলিউশন কিন্তু এইটা মোর দ্যান 6 days, কারণ এটা ভ্যারি উইথ দ্য ইমিউনিটি অফ দ্য পেশেন্ট। যাদের ধর ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের কিন্তু 6 days হয় না, তাদের মোর দ্যান 2 weeks লেগে যায়। আবার কারোর ক্ষেত্রে অনেক সময় পার্মানেন্ট ডিসেবিলিটিও হয় বিকজ অফ দ্য ফাইব্রোব্লাস্ট প্রলিফারেশন, যাদের হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু, তো ডিলেড ইমিউনিটি যাদের, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মানে রিজলভ হবেই না, 1 month পরে রিজলভ হতে পারে। ঠিক আছে, সুতরাং এটা নট 6 days, এটা মোর দ্যান 6 days, 14 days হতে পারে, 1 month হতে পারে কারণ। তোদের প্যাথোলজি স্লাইড, আমি অত বুঝতে পারবো না, তোরা ভালো বুঝতে পারবি এগুলো কি আছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস না? হ্যাঁ, এই তো রেড হেপাটাইজেশন আছে, এটা এটা তো স্টেজ অফ রেড কনজেশন, এটা কনজেশন আছে। এইগুলো হচ্ছে তোর নিউট্রোফিল। হ্যাঁ, এইখান থেকে তোর বোধহয় ম্যাক্রোফাজ আসতে শুরু করছে, এই যে এইগুলো হচ্ছে ম্যাক্রোফাজ, আর ফিব্রিন স্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে, এই যে এটাকে এগুলোতে ফিব্রিন স্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে, আর লাস্টে এটা রেজলিউশন হয়ে গেছে। রেজলিউশন মানে আবার প্রিভিয়াস ফর্মে ফিরে এসেছে, নর্মাল ফিরে এসেছে। এবার ইন্টারেস্টিং একটা জিনিসে ঢুকছে, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। কিভাবে পেশেন্টালে বুঝবি যে কি ক্লিনিক্যাল ফিচারে হবে। ইনফ্লামেশন, হ্যাঁ, ইনফেকশন মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফ্লামেশন, ভাইসি ভার্সা। মানে আমি বলতে চাইছি নিউমোনিয়া হলে নিউমোনাইটিস হতে পারে না, নিউমোনিয়া তো অবশ্যই নিউমোনাইটিস হবে, কিন্তু নিউমোনাইটিস হলে নিউমোনিয়া নাও হতে পারে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ইনফ্লামেশন ইজ নিউমোনাইটিস, আর নিউমোনিয়া হচ্ছে তো পুরো সিস্টেমটাকে নিউমোনিয়া বলে। এবার নিউমোনিয়া তো নিউমোনাইটিস হতে পারে, কিন্তু নিউমোনাইটিসে নিউমোনিয়া নাও হতে পারে, দে আর নট এক্সচেঞ্জেবল টার্মস। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এটা তো মাস্ট হতেই হবে, নাহলে কি করে হবে। কিন্তু ইনফ্লামেশন কিন্তু ইনফেকশনের জন্য নাও হতে পারে। ঠিক আছে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, টিপিক্যাল প্যাথোজেন্স কি কি বললাম দেখ, স্ট্রেপ্টোকক্কাল, স্ট্যাফ অরিয়াস, ক্লেবসিলা, সিউডোমোনাস। এদের মোস্টলি এদের ক্ষেত্রে কিন্তু তোর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স সেম। যেমন আমি ফার্স্টে তোকে প্রত্যেকটা নিউমোনিয়া আলাদা আলাদা করে তোদের বলবো। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়া। স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়া মোস্ট কমন কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। ঠিক আছে, কখন হয় কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড? হোয়াট ইজ কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া? কতক্ষণ আগে? 48 hours আগে। এইটা মাথায় রাখবি, এইটা বলতেই হবে, 48 hours। হ্যাঁ, 48 hours আগে। ঠিক আছে, তাহলে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস? এটা আগে, হ্যাঁ, ও মোটামুটি মোরাললেস সেম, স্মোকিং, এল্ডারলি এজ গ্রুপ, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট। আচ্ছা, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফিভার, হাই রাইজ অফ টেম্পারেচার, মোটামুটি অ্যারাউন্ড তোর 110 ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে যায় স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়ার। কিন্তু কাদের নাও হতে পারে ফিভার? ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট যাদের, তাদের ফিভার কিন্তু নাও হতে পারে। তাদের ফিভার কোন ইন্টারলিউকেনের জন্য হয়? 1 এর জন্য হয়। ইন্টারলিউকিন 1 যাদের ডিপ্রেসড, মানে যাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট, ধর এইচআইভি আছে বা ডায়াবেটিক, তাদের তো ইমিউনিটি ডিপ্রেসড, তাদের তোর ফিভার নাও আসতে পারে। ঠিক আছে, তো মোস্ট লাইকলি এটা কিন্তু উইথ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ চিল অ্যান্ড রাইগার। আর অ্যাব্রাপ্ট ফল, এটাকে বলে ক্রাইসিস। জানিস ক্রাইসিস আর লাইসিস কাকে বলে ফিভারের? এটা ফিভারের দুটো স্টেজ হতে পারে। রেজলিউশন এটা মেবি উইথ ক্রাইসিস অ্যান্ড লাইসিস। ক্রাইসিস মানে হচ্ছে উইথ অ্যাব্রাপ্ট ফল, যেটা নিউমোনিয়াতে হয়। আর লাইসিস হচ্ছে গ্র্যাজুয়াল ফল অফ টেম্পারেচার। কিসে হয় ওটা? টাইফয়েড হয়, এন্টেরিক ফিভার। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ প্লুরাইটিক চেস্ট পেন, মানে শার্প অ্যান্ড স্ট্যাবিং চেস্ট পেন ল্যাটারালাইজ টু দ্য চেস্ট ওয়াল। কিসে হবে? হোয়াই দিস ইজ কল্ড প্লুরাইটিক? বিকজ এটা প্লুরা থেকে অরিজিন করছে। প্লুরা, ইনফ্লামেশন অফ দ্য প্লুরা লিডস টু দিস টাইপ অফ পেন। তো পেশেন্ট কি বলবে যে আমার
শ্বাস নিতে গেলে বা কাশতে গেলে প্রচন্ড পেন হচ্ছে, অ্যান্টিরিয়ারে কিন্তু নয়, ল্যাটারাল, ঠিক আছে, ল্যাটারাল সাইডে হয় মোস্ট লাইকলি, তো এটাকে বলে প্লুরাটিক চেস্ট পেন, ঠিক আছে। আর প্রোডাক্টিভ কাফ, তো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কমপ্লিকেশনস ইজ নিউমোনিয়া, প্রোডাক্টিভ কাফ। নন প্রোডাক্টিভ কাফ কাদের হবে? অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন যাদের, হ্যাঁ অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন যারা, তাদেরই তোর ইয়ে হবে। তো এখানে এবার তোর কাফের কালার এ করে তোরা কিন্তু আলাদা ভাবে মানে, হ্যাঁ হ্যাঁ না তোদের মানে দিস ইজ নট অ্যাবসোলিউট যে এই কাফের কালার এই জন্য হতে পারে বা ওর জন্য এটা হবে না, বাট মোরাললেস একটা বলা হয় যে যেমন নিউমোনিয়ার কালার হচ্ছে রাস্টি ব্রাউন স্পুটাম। এটা কেন হয় রাস্টি ব্রাউন স্পুটাম? আরবিসি ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যায়, হ্যাঁ ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ আরবিসি লিডস টু রেড ব্রাউন স্পুটাম, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফলোড বাই রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, এটা কিন্তু এই রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস কিন্তু যে কোনো কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়াতে হতে পারে। অ্যালভিওলাই আর ফ্লাডেড উইথ দ্য এক্সুডেটস অ্যান্ড পাস, তাহলে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে কোত্থেকে? অক্সিজেন তো যাবেই না, তাই না? তো দ্যাট লিডস টু রেসপিরেটরি ফেলিওর, হাইপক্সিয়া, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য রাস্টি ব্রাউন স্পুটাম। টিপিক্যালি এরকম কিন্তু হয় না, অনেক সময় জাস্ট পুরুলেন্ট স্পুটামও হতে পারে, ঠিক আছে। কারণ কেন হয় না? পেশেন্ট দেখবি তোর কাছে আসার আগে, যখন আউটডোরে বসবি তখন দেখবি আসার আগেই জ্বর এসছে, তো ধর 4 দিন ধরে জ্বর পড়ে আছে, কোয়াক আছে বা এরা আছে, এরা সেই এমন এমন অ্যান্টিবায়োটিক তোকে দিয়ে দেবে তুই কিছু বুঝতেই পারবি না, মানে স্পুটামও আসবে না, কিচ্ছু না, তো ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোস হয়ে যাবে। সুতরাং এখন আর রাস্টি ব্রাউন স্পুটাম পাওয়া যায় না, ঠিক আছে। সেকেন্ড ইজ স্ট্যাফাইলোকক্কাল নিউমোনিয়া, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কি মোস্ট লাইকলি নট কমিউনিটি অ্যাকর্ড, এরা কমিউনিটি অ্যাকর্ড কিন্তু হয় না। তো এরা কিসে হতে পারে? হসপিটাল অ্যাকর্ড, ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, ঠিক আছে। তো রিস্ক ফ্যাক্টরস আর হসপিটাল এন্ড ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, কিন্তু হসপিটাল অ্যাকর্ড যেমন হতে পারে, ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া বা যেটাকে আমরা বলি ভ্যাপ, ভিএপিতে কিন্তু আর্লি ভ্যাপ হতে পারে বা লেট ভ্যাপ হতে পারে, মানে পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে উইদিন 5 ডেজ নাকি মোর দেন 5 ডেজ। তো এই যে লেস দেন 5 ডেজ যদি হয় তাহলে কিন্তু স্ট্যাফ অরিয়াসের চান্স বাড়ে, মোর দেন 5 ডেজ হয়ে গেলে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট, ডায়াবেটিস মেলিটাস, হ্যাঁ, বা অন্যান্য যেগুলো তোদের বলেছিলাম তোর টাইপ 1 মানে ডায়াবেটিস কিন্তু টাইপ 2 তে খুব কম হয়, টাইপ 1 এ বেশি হয় স্ট্যাফ অরিয়াস, ঠিক আছে। আর আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার্স, হতে পারে। পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন, এটা কিন্তু খুব স্ট্রাইকিং একটা ফিচার অফ স্ট্যাফ নিউমোনিয়া। আফটার ইনফ্লুয়েঞ্জা যদি কোনো পেশেন্ট নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে, মোস্ট লাইকলি দিস ইজ বিকজ অফ স্ট্যাফ অরিয়াস, ঠিক আছে। আর এনি সফট টিস্যু ইনফেকশন যেমন বয়েলস হতে পারে, কার্বাঙ্কেলস হতে পারে, এগুলোতে হলে সেখান থেকে ডিসেমিনেট করে, এটাকে হিমাটোজেনাস স্প্রেড বলে, যেটা আমি আগে বলছিলাম। আর ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস অলসো, ঠিক আছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক এরে যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার বা প্রোভাইডার হয় তাদের দুটো জায়গাতে স্ট্যাফ অরিয়াস থাকে, মানে বিভিন্ন পেশেন্টের সঙ্গে তখন কন্ট্যাক্টে আসে, নোজ অ্যান্ড হ্যান্ড। সেই জন্য তোর যখন হসপিটালে প্র্যাকটিস করবি বা যখন আইসিইউতে প্র্যাকটিস করবি, ফার্স্ট ইজ প্রপার হ্যান্ড ওয়াশিং। তোর হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া মোস্টলি হয় কিন্তু থ্রু দ্য হ্যান্ড, মানে হ্যান্ড হাইজিন যদি পুয়ার থাকে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারে, তাহলে কিন্তু হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়ার চান্স অনেক বেড়ে যায়। আর নোজে অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ার থাকে নোজ, তো এই জন্য আমরা টু প্রিভেন্ট দ্য স্ট্যাফ অরিয়াস নিউমোনিয়া, আমরা হেলথ কেয়ার যারা প্রোভাইডার আছি বা যারা নার্সেস আছে, যারা অনেকদিন প্রলং স্টে করছে আইসিইউতে যেসব পেশেন্ট, তাদের কিন্তু নেজাল মিউপোরেশন দিই। মিউপোরেশন জানিস তো, টিব্যাক অয়েন্টমেন্ট যেটা লাগাই আমরা এতে, ওটা কিন্তু স্ট্যাফ অরিয়াসের এগেনস্টে কাজ করে। তো আমরা ফর প্রোটেক্টিভ মেকানিজম এটা কিন্তু দিই, ঠিক আছে। এখানে সিমটমস আর মোর দ্যান সাইন, মানে বেসিক্যালি তুই ফিভারটা স্ট্রেপ্টোনিউমোনিয়ার থেকে অনেক বেশি হাই রাইজ হবে, প্রায় 104 ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো হয়ে যায় এখানে ফিভার। ফ্রম দ্য অনসেট অফ নিউমোনিয়া, ডে অফ নিউমোনিয়া অনসেট, ফার্স্ট ডে অফ নিউমোনিয়া, পেশেন্টের কিন্তু রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস শুরু হবে, কারণ এটা খুব ভিগোরাস একটা নিউমোনিয়া এবং
ক্যারিজ এ ভেরি হাই মর্টালিটি রেট, ঠিক আছে, যদি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট না হয়, অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে তোর স্ট্যাফ অরিয়াসের কিছু স্কিন লিশনস যেগুলো তো তোর হতে পারে। আর এরা তো তোরা জানিস, তোদের স্ট্যাফ অরিয়াস এটা ক্লেপসিল্লা, এটাকে বলে ফ্রেডল্যান্ডাস ব্যাসিলাই, তো ফ্রেডল্যান্ডাস নিউমোনিয়া বলে এটা। তো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন রিস্ক, ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর? অ্যালকোহলিক্স, ঠিক আছে, ফলোড বাই, এটাও ভেন্টিলেটর আর হসপিটাল রেকর্ড। এটা কি গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ? গ্রাম নেগেটিভ। তাহলে এরা কখন হবে ভেন্টিলেটর থাকলে? আফটার 5 days মোস্টলি, ঠিক আছে। স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ যাদের থাকে, যেমন সিস্টিক ফাইব্রোসিস, সিওপিডি, হ্যাঁ, এদের কিন্তু চান্স অফ ক্লেপসিয়েলা ইজ মোর। আর একটা হচ্ছে ব্রঙ্কেকটেসিস, এগুলোতে কিন্তু বেশি হয়, ঠিক আছে। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট, সব নিউমোনের জন্য কমন একটা তো আছে, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। মোস্ট কমন সাইটস, এটা কোথায় কোথায় হতে পারে? এটা নয় যে লোয়ার লোব হবে না, মোস্ট কমন সাইট ইজ আপার লোব, বিকজ অ্যাসপিরেশন হয়, অ্যালকোহলিতে অ্যাসপিরেশনে হয়, অ্যাসপিরেশন নিউমোনের জন্য হবে অ্যালকোহলিক্সদের। তো অ্যাসপিরেশন মোস্ট কমন সাইট ইজ এই যে পোস্টেরিয়র সেগমেন্ট অফ দ্য আপার লোব অ্যান্ড দ্য অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট অফ দ্য লোয়ার লোব, ঠিক আছে, কারণ এর ব্রঙ্কাস ইজ মোর হরাইজেন্টাল, এখানে ড্রেনিং অফ স্পুটাম এখানে হয় না, এক্সপেক্টোরেশন হয় না, ব্রঙ্কাস ইজ মোর স্ট্রেট, সেই জন্য, ঠিক আছে। তো মোস্ট কমন সাইটস আর পোস্টেরিয়র সেগমেন্ট অফ দ্য আপার লোব অ্যান্ড দ্য অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট অফ দ্য লোয়ার লোব। আর আদার যে নিউমোনিয়া তাদের মধ্যে সেম সিমটমস, ফিভার, চেস্ট পেন, এক্সপেক্টোরেশন, রেড কারেন্ট জেলি স্পুটাম, ঠিক আছে। এটাও কিন্তু মেকানিজম একই, ওই আরবিসি এক্সুডেট হয়, কিন্তু এখানে আরেকটু মানে তোর অ্যালং উইথ দ্য আরবিসি ইন্টারস্টিশিয়ামটাও কিন্তু ড্যামেজ হয়, সেই জন্য এত রেড আসে আর কি, হ্যাঁ, এরকম হয়, কিন্তু ঠিক টিপিক্যালি এরকম হয় না, ঠিক আছে, এটা জাস্ট একটা দেখানোর জন্য। নেক্সট ইজ সিউডোমোনাস। সিউডোমোনাসও কি গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ? গ্রাম নেগেটিভ। সিউডোমোনাস কি রে? গ্রাম নেগেটিভ। এই দেখ, এটা তাহলে টিপিক্যাল, এটা সিউডোমোনাসে কিন্তু এটা হয় গ্রিন স্পুটাম, কারণ সিউডোমোনাসের দুটো থাকে তোর পার্টিকেল থাকে, যেটাকে পায়োসায়ানিন আর পায়োভার্ডিন নাকি একটা বলে, পায়োরুবিসিন আর পায়োসায়ানিন এর মধ্যে যেটা আছে। তো এই দুটো পায়োর জন্য কালার চেঞ্জ হয় স্পুটামে, যেভাবে তুই কিন্তু কালচার প্লেটেও একই দেখতে পাবি, ওই গ্রিনিশ একটা কালচার করাবি। তো এটা এদের কিন্তু একটু মেকানিজম অফ প্রোডাকশন অফ নিউমোনিয়া একটু আর ডিফারেন্ট, কারণ এরা হচ্ছে প্রডিউসেস টক্সিনস, তুই যেটা বললি যে টক্সিনগুলো পায়োভার্ডিন, পায়োসায়ানিন এগুলো আছে, আর প্রোটিয়েজ রিলিজ করে। প্রোটিয়েজ হচ্ছে তোর অ্যালভিওলাইয়ের ওয়াল, ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যালভিওলার ওয়াল র্যাপিডলি করে, তো তার জন্য কি অ্যালভিওলাই কোলাপস হয়ে যায়, তার ফলে রেসপিরেটরি ফেলিওর হয়, ঠিক আছে। রিস্ক ফ্যাক্টরস আর হসপিটাল অ্যাকর্ড, এটা মোস্টলি হসপিটাল, এটা কমিউনিটি কখনই হয় না, সিউডোমোনাস কমিউনিটিতে হয় না, হসপিটাল অ্যাকর্ড। আর ভেন্টিলেটর থাকলে কি লেস দেন না মোর দেন 5 days? মোর দেন 5 days, কারণ এটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ। সিস্টিক ফাইব্রোসিস পেশেন্টদের, কারণ সিস্টিক ফাইব্রোসিস পেশেন্ট যারা, তাদের কিন্তু অ্যাজ এ কমেন্সাল আপার এয়ারওয়েতে দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে স্ট্যাফ অরিয়াস, সেকেন্ড ইজ সিউডোমোনাস। তো যখনই তাদের কোনো একটা আরেকটু ইমিউনিটি ডিপ্রেসড হয়ে যায়, তাহলে ওগুলো নিউমোনিয়া হতে শুরু করে। অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ, এটাও সিস্টিক ফাইব্রোসিসের মধ্যেই পড়ে, ব্রঙ্কেকটেসিস আছে, কার্টেজানার আছে, এগুলোতে হতে পারে। অ্যাসোসিয়েটেড ফিভার অ্যান্ড প্রফিউজ স্পুটাম এক্সপেক্টোরেশন, ঠিক আছে, এখানে মিউকাস প্রোডাকশন প্রচন্ড বেশি পরিমাণে হয়, বিকজ অফ দ্য টক্সিনস, এই ইলাস্টেজ বা এই টক্সিনস গুলোর জন্য স্পুটাম প্রোডাকশন হয়। অ্যান্ড গ্রিনিশ কালার স্পুটাম, রেসপিরেটরি ফেলিওর, পুয়ার প্রগনোসিস যদি আগে থেকে ট্রিট না করা হয়, কারণ সিউডোমোনাস মোস্টলি কিন্তু ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়, মোস্ট অফ দ্য সিউডোমোনাস আর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, ঠিক আছে। এই তো তোদের এটা কালচার প্লেটে ঠিক না, ভ্যাঙ্কোমাইসিন সিউডোমোনাস কেন, তো গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম, ভ্যাঙ্কোমাইসিন তো সব গ্রাম নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্ট থাকে। কি সিউডোমোনাসের এগেনস্টে যখন ট্রিটমেন্ট করাবো তখন পড়বি, ওটা পুরো
না এখন বুঝতে পারবি না, আগে ট্রিটমেন্টটা পড়াই, আগে এগুলো আগে পড়, তারপরে এই অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন্স। ঠিক আছে, অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন্স কেন অ্যাটিপিক্যাল বললাম যে, হ্যাঁ সিমটম হয় না, একদম কম সিমটম হয়, মানে নট ভিগোরাস অ্যান্টিবায়োটিক, হ্যাঁ মানে যেগুলো রেগুলার অ্যান্টিবায়োটিক সেগুলো এগেনস্টে কাজ করবে না। ঠিক আছে, ফার্স্টে হচ্ছে লিজিওনেলা নিউমোনিয়া। এটা হচ্ছে তোর ফ্লু লাইক ইলনেস, মানে তুই ইনফ্লুয়েঞ্জা নাকি লিজিওনেলা আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি না, জাস্ট লাইক ফ্লু, মানে রাইনোরিয়া হবে, কোরাইজা হবে, অ্যান্ড মাইল্ড ফিভার হবে। ঠিক আছে, এটাকে বলে পন্টিয়াক ফিভার লিজিওনেলা, বা এটাকে লিজিওনিয়ার্স ডিজিজও বলে। যারা অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন যারা আছে তারা কিন্তু অনলি ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়ালেই নিউমোনিয়া বেশি করতে পারে, নট লাইক টিপিক্যাল প্যাথোজেন। টিপিক্যাল প্যাথোজেন যারাও নিউমোনিয়া করতে পারে, কিন্তু অ্যাটিপিক্যাল অনলি ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল হয়। ঠিক আছে, আর আমাদের পন্টিয়াক ফিভার ইজ সেলফ লিমিটিং, বাট নট ইন কেস অফ ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল। কিসে হতে পারে? এসি ডাক্টের, এসির যে ওয়ার্ম ইয়ে হয়, ওয়ার্ম যে তোর ওয়াটার থাকে, দে আর দ্য রিজার্ভায়ার্স অফ লিজিওনেলা। ঠিক আছে, তো ইনহেলেশন অফ দ্য এসি ওয়াটার্স ড্রপলেটস, এটা ক্যান কজ লিজিওনেলা। ঠিক আছে, তাই লিজিওনেলা কিন্তু একটা ক্লোজড স্পেসে হয়, মানে এই যে ক্লাস, এখানে কারো লিজিওনেলা স্প্রেড করতে পারে। ঠিক আছে, ড্রপলেটে হয়। কন্টামিনেটেড হট ওয়াটার, মোস্ট কমনলি ইন হোটেলস অ্যান্ড হসপিটালস। ঠিক আছে, আর অন্যান্য যে তোর ফিচার্স আছে নিউমোনিয়া, সেগুলো তো আছেই, কিছু এক্সট্রা ফিচার্স আছে যেগুলো কিন্তু অনলি অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন্সেই হয়। লিজিওনেলার কিছু আছে, মাইক্রোপ্লাজমার কিছু আছে, যেগুলো দেখে দ্য প্যাথোগনমিক অফ দিস টাইপ অফ নিউমোনিয়া। ডায়রিয়া হয়, মাইক্রোপ্লাজমাতে ডায়রিয়া হয়, ফলোড বাই হাইপোনাট্রেমিয়া। ঠিক আছে, এডিএইচ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিক্রিশন হয়, সেই জন্য নিউমোনিয়া কি বলে হাইপোনাট্রেমিয়া হয়। নেক্সট ইজ মাইক্রোপ্লাজমা। মাইক্রোপ্লাজমার ফার্স্ট আউটব্রেক দেখা গেছিল ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে তোর এটা তোর ইংলিশ যে ট্রুপ ছিল, ইংলিশ যে ব্যারাক ছিল, সেখানে হঠাৎ করে তোর দেখা যায় যে অল আর ইনফেক্টেড উইথ দ্য সেম সিমটমস, ফিভার, ম্যালেজ আর কাফ। তো নর্মাল যে আমাদের তখন কি ছিল, তখন পেনিসিলিন ছিল, তখন তো পেনিসিলিনই ছিল আমাদের হাতে, কিচ্ছু কাজ করবে না, পেনিসিলিনের কাজই করেনি। তখন এই ইটন, তোর ওখানকার যে লোকাল ডক্টর ছিল ইটন, সে ওইটা কালচার করে তোর ওদের স্পুটাম থেকে আইসোলেট করেছিল। দিস ইজ দ্য মাইক্রোপ্লাজমা, দিস ইজ দ্য নিউ এজেন্ট, ইটনস এজেন্ট বলে। রিসেন্ট একটা আউটব্রেক হয়েছিল, এটা কলকাতা, এটা মোস্টলি ইয়েতে হয়েছিল তোর, এটা হয়েছিল তোর ব্রিটেন ইউকেতে, কিন্তু কলকাতাতেও কিছুদিন আগে একটা আউটব্রেক হলো। দেখবি কাগজে পড়েছিলিস কেন জানি না, একটা নিউমোনিয়ার আউটব্রেক হচ্ছে। হ্যাঁ, এটাকে বলে মাইক্রোপ্লাজমা, এটা মাইক্রোপ্লাজমার জন্য হয়েছিল। এই যে এসি ইউজ করছি আমরা, বা কিছু কিছু ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট আছে, সেই জন্য মাইক্রোপ্লাজমা একটা আউটব্রেক হয়েছিল রিসেন্টলি। এটাকে বলে হচ্ছে, এদের মাইক্রোপ্লাজমা ইজ টার্মড অ্যাজ এ ওয়াকিং নিউমোনিয়া। ওয়াকিং নিউমোনিয়া কেন? হেঁটে আসবে তোর কাছে, কোনো সিমটমই বুঝতে পারবি না, এটা এই জন্য এটাকে বলে ওয়াকিং নিউমোনিয়া। ট্রান্সমিটেড বাই ড্রপলেটস, জাস্ট লাইক লিজিওনেলা, এটাও ড্রপলেটস স্প্রেড করে। তো আউটব্রেকস হচ্ছে যেগুলো ক্লোজড এনভায়রনমেন্টস, স্কুলস হতে পারে, বা যেখানে ওয়াটার ইউজ হয়, মিলিটারি ব্যারাকস হতে পারে, এগুলোতে হয়। আর এই যে তোর সিমটমস লাইক অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন, সোর থ্রোট, কোরাইজা, ইউআরটিআই, এগুলো হতে পারে। আর কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল আর মোর দ্যান 50 ইয়ার্স যারা এল্ডারলি এজ গ্রুপ, তাদের কিন্তু সিরিয়াস ইলনেস হয়। ঠিক আছে, মাইক্রোপ্লাজমাতে কিন্তু এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশনস হয়, মানে এটা বিকজ অফ দ্য তোর কি বলে হাইপারসেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন। যেমন ধর হতে পারে এখানে দেখ, এই যে সিমটমস, এটা কিন্তু প্যাথোগনমিক অফ মাইক্রোপ্লাজমা। দিস ইজ দ্য টার্গেট লিশন, এই যে এগুলো হচ্ছে টার্গেট লিশন। হ্যাঁ ভাই, এটাকে কি বলে? এটাকে বলে এরিথেমা মাল্টিফর্মি, প্যাথোগনমিক অফ মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া, অ্যান্ড দিস আর দ্য পারপিউরা। তো কোনো পেশেন্টের যদি এরকম নিউমোনিয়া হয়, তার সঙ্গে তুই এরকম যদি একটা লিশন দেখতে পারিস, মোস্ট লাইকলি দিস মাইক্রোপ্লাজমা। This is the another one pathognomic feature of mycoplasma, bullous myringitis, inflammation and swelling of the
eardrum, tympanic membrane, causes severe earache. তো তোকে পেশেন্ট যদি বলে যে আমার প্রচন্ড কানে ব্যথা হচ্ছে এবং তুই এনটির কাছে পাঠালি, এনটি দেখলে যে একটা ইয়ারড্রাম এরকম একটা ফুলে আছে, তো মাইকোপ্লাজমা হতেই পারে, ঠিক আছে। তো নেক্সট ইজ লেপ্টোস্পাইরা। লেপ্টোস্পাইরা মোস্টলি কিসে হয়, একে বলে হচ্ছে তোর ওয়েলস ডিজিজ, ইকটেরো হেমারেজিক ফিভার। দেখ এটা নামের মধ্যেই আছে, ইকটেরো হেমারেজিক ফিভার, মানে দ্যাট কজেস জন্ডিস। দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি নিউমোনিয়া দ্যাট কজেস জন্ডিস ইজ লেপ্টোস্পাইরা, ঠিক আছে। ইকটেরো হেমারেজিক, ইকটেরো হেমারেজিক ফিভার মানে পালমোনারি হেমারেজ হয়, এটাকে বলে, এই জন্য এটাকে বলে ইকটেরো হেমারেজিক বা ওয়েলস ডিজিজ বলে, ঠিক আছে। তো লেপ্টোস্পাইরা কিন্তু র্যাট ইউরিন দিয়ে স্প্রেড করে, র্যাট ইউরিন। যারা তোর প্যাডি ফিল্ডে কাজ করে তাদের যদি নিউমোনিয়া হয় তো এটা ক্যাচিং, মানে তাদের কিন্তু হাই চান্স অফ লেপ্টোস্পাইরা। তো লেপ্টোস্পাইরা এটা এত কিছু জানতে হবে না, এটা কিন্তু তোর করে মানে ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট, অনলি ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেট ক্যান কজ মাল্টি অর্গান ফেলিওর অ্যান্ড হেমারেজিক ডেথ, ঠিক আছে। আর যেটা বললাম তোর জন্ডিস করে। তো আপাতত তোর এটা হয়ে গেল আজকে। Service for national health programs, when you all these things, and for your postgraduate course, most of the questions come from community medicine. Okay, it is importance given for the benefit of the community. Your personal benefit for this season, people may not be interested because though this subject you have to know everything. Here also TB is taught, but you are more interested regarding TB taught or cancer taught in clinical classes because you understand to know all those things, because most of us want to be the physicians and all those things. But now it is up to you. So it is important from your postgraduate course and very, very important from your who will specially enter in service. But for personal purpose also it is important, because occupation is very, very most important. You know, suppose this subject, you know, it is said that suppose throughout 24 hours of the day, you sleep for maybe, you are sleeping maybe, ideally it is called 7 to 8 hours, but nowadays it is a bit less also. So 1/3 of your day, 24 hours goes for sleeping, and some of this may be for eating, feeding, or entertainment, or exercise, or play, etc. So most of the time you are occupied in some occupations. Don't think, always remember, occupation does not mean where you are working. Suppose I am in occupation now in the teaching in Santiniketan Medical College, but suppose people working at home, suppose our female folks, our wives, our mothers, they are also in occupation. So when they write their occupation, it is read how homemaker or business, they are also in occupations. So people, most of the time they are busy in occupations. And in every occupation, remember, in every occupation in this world, there are some hazards. Suppose here, your occupation as well, you are a student or like that. My occupation is, I am a teacher, faculty discussing with all of you. So you are, suppose here, you are attending classes. So you are also exposed to different types of health hazards. Health hazards. You understand what are the health hazards here. After entering, I told you so much hot, you are also feeling so much of hot. So that is also again hazards. So these are much, much more in some particular occupations. But remember, I am repeating several times, every occupation in this world has is health hazards. Suppose we doctors, we work in the hospitals, we work in the clinics, we work in the laboratories, you are exposed to occupational health hazards. Maybe mainly biological health hazards and other all these subjects. So today, as occupational health is a very important subject of the community medicine, so we will discuss a bit about occupational health hazards, which is important from you. Okay. So first of occupation is it is an environment. I have told you, everything is an environment. Though I have already told you, this type of subject may not be palatable to you, but you have to know a bit, because for your exam purpose and other things you have to answer. So we have to know what is divided by, if anybody asks you what is environment, you have to write or you have to say something, what is environment. So environment, what is environment? Our environment, where I live. Okay.
So it is the external factors, living or non-living, material or non-material, which surround us. This is environment. These external factors does not mean, there is a term always called external environment, internal environment. This internal environment means where you are living. So this is the internal environment of this class. But outside, when we walk through, this is the external environment. You are living in a flat or home, that is internal environment. So here definition external factors means external to your body, external to yourself. So here I am here, but my external is, so this may be called internal environment, but this is the external factors. Okay. So external factors will affect our body. It may be living, non-living things, it may be material, non-material, and also other things coming to nowadays, other things also, socio-political and so many things, that is also environmental effects. So usually closely related 4 types of environment we live. Human beings live usually in a 4 types of environment. Can you guess what is the 4 types? One type? Common sense? Common sense. Physical environment. We live in a physical environment. So our physical environment means air, water, soil, housing, noise, radiation, etc., etc. So many. So it is physical environment. So here also physical health hazards are there. Okay. So we are feeling heat. If so many air conditioners are there, we may feel cold also. Okay. Here, if auditory effects are not, the noise becomes much more. Okay. So we are talking about environment. The environment, physical environment means the physical things, air, water, soil, radiation, noise, etc., which surround us. This is physical environment. Chemical environment. In this physical environment, chemical things are there. Air contains different types of gases and fumes. Dust contains different types of chemical things. So pollution, gases, exhaust, pesticides, these are a chemical environment where people live, right? It is chemical environment. There is biological environment. Always remember, biological environment means bacteria, virus, parasites, etc. These are biological environment. Human beings throughout their life is exposed to biological environment. Here we are living. Don't think that you are not in a biological, you are in a biological environment. Your here and here, so many thousands, or not thousands, crores and crores of bacteria, virus are there. We are not suffering always because we are preventing with it. Because disease occurs, I have already told you, you have been attending the initial classes, disease occurs due to the interaction of agent, host and environment, which is called epidemiological triad. Very important. Anybody ask you what is epidemiological triad? Because previously it is used to say that disease is caused, ancient times, disease is caused by the curse of God. But during modern times, even medical science is not that developed, I am telling you. It is maybe developed for 100 years or maximum 200 years or so. Modern medicine. Because as you know, when first antibiotic was established, first antibiotic is, what is the name of the first antibiotic? When it was, which year it was, not exact year, which, at what times it was discovered? 30s or like that, around 30s. Around 30s or something, like. So you see, that is not that much old. After that, so many developments. So before that, at the start of the 20th century, people thought that, at that time we became educated, then thought that no, it is not the curse of God. It is due to the germ theory. It is due to the bacteria, virus and all the germ theory. Because now we can understand what is bacteria, virus, etc. But ultimately it is proved that only bacteria, virus or parasites, that is germs, does not cause disease. That is, disease caused by other factors. Agent factors, agent may be biological agents, agent may be physical agents, agent may be chemical agents, agent may be single, agent may be multiple. Host factors means our body factors, my genetic makeup, my sex, my age, my body resistance and all those things. That is host factors. Two of your friends, two of you are going in the same environment, in the same time of rain. Nobody has even umbrella like that. But one may suffer, one may not suffer, because your host factors are strong. So others' host factors may not be strong. Okay? And environment means there is an environment. So that rainy is an environment,
and in that environment we are living, so many environmental factors are there. So this interaction of the agent, host and environment, disease takes place. And this, as it is a three factors, agent, host and environment, a triangle like, it is called epidemiological triad. Okay. Another is social environment. So usually we live in the four types of environment: physical, chemical, biological, social. Social environment, so many things are there. You see, for this reason, country to country it differs, state to state it differs, area to area it differs. There are culture, there are habits, there are income, literacy, religion, politics, so many are there. So it affects also your environment. One of these social environment is very important, is occupation. Everybody in this world are in different types of occupations. I have already told you. When our wives, mothers, sisters, they work in the home, he is also in type of occupations. Okay, anybody is doing some types of job. So occupation. So for this reason, in our time, now I don't know whether that is taught that much. Our time, there is a in medicine we used to talk how to take history, and in that history one important component was occupational history. It has a very important role, occupational history. Suppose I am since 1987. Since 1987, I am in the teaching profession. So I am always talking and shouting. So I may suffer from some occupational health hazards. I may suffer from laryngeal problems and other things. Okay, it may occur. Okay, so for this reason, I have to take that much of precautions and all those things. So everybody has some occupation. So we will discuss occupation details. So this is you know the environment, and now out of this environment, we will discuss today mainly occupational environment and occupational health hazards. So occupational environment is sum of external or internal conditions or influences prevailing at the place of work, which have a bearing on the health of the working population. You may not have that much of idea. I have visited, because I was in the head of the Department of Occupation in the All India Institute of Hygiene and Public Health for more than 12 years or so. So I visited so many factories, plants, mines, etc. throughout India. And I always used to say that was my golden times, because being a doctor, I had the opportunity to visit so many mines, the mines which are under Damodar River, Tata mines or government India mines, so many different types of mines. I have visited different types of plants, steel plants, these Durgapur steel plant, Raurkela steel plant, Bokaro steel plant, I have all visited. I have seen how people work. I have visited the Haldia, all types of petrochemicals, exide plants, gas, everything, how battery is made, how submarine battery is made. Very interesting. So I was loving that subject and all those things. I have visited Hindustan shipyard, where from a sheet of metal sheet, how a big ship is produced. It's very interesting to see how, and there is a dry dock, and it is called how all these things are there. So there we have seen crores and crores of people are exposed to different types of health hazards. And science is so much developed, they may not suffer, but they are suffering. People working in the mines, they are suffering. I will discuss next day or other days the different types of diseases called pneumoconiosis or coal workers, all these things. So many people are dying and respiratory problems are there, but there is hazardous of those things. So it is the sum of external, internal influences that is the place of work, which have a bearing on the health of the working population. In this working environment, interaction usually take place and disease takes place due to the three factors, types of interaction. One is man with physical, chemical and biological agents. Here, I am exposed to interaction is going on with the physical, chemical and biological environment. Is it not? So people working in any occupation, maybe in a factory, maybe a bus driver, maybe in the agricultural field, they are exposed to physical, chemical interaction is going on. Okay. What are other types of interaction? Man with the machines, equipments or devices. You are working with the computers. You are interaction with the, you are working or seeing with the, you are using mobiles. So your interaction, these are devices. These are also health hazards are there.
So plenty of multiple use of prolonged use of mobiles cause what nowadays it comes in the papers and all those things. It is tremendous health problems may occur. Okay, so people working in the machines, so many machines are there in the big factories, plants, factories, etc. There interactions going on. So health problem may be there. And another is interaction with man or colleagues. So your interaction with your fellows. See, in every occupation, other things are there. So we are coming interaction. That interaction with the fellows or your colleagues biological may be there because they are talking, sneezing, etc. Or other types of interpersonal relationships may be there. So social environment is there. I may not be happy. His promotion is there. Mine promotion is not there. So I may not be happy. I may be stress and strain. So I am always under the constant, what should I say, constant checkup or under the boss and other things. He or she may not be there. So many interactions are there, different types. You understand when you are here with your fellow friends, what are the types of interactions and going on. So in any occupations, these three types of interactions are there. That may occur in our home also. We have interactions with our father, mother, wives, children, etc. That may occur also. And we are interactions with the physical, chemical, biological environment also. And how at home we are using different types of equipments of devices. And not only I am talking of computers, there are different types of microwave ovens, different types of inductions or gas ovens, etc. So different types of interactions going on. This may cause some problem. Okay. So this is called occupational environment. So if anybody understand you or you have to write a short note of occupational environment, you get on these points a bit more illustrations, etc., then it's okay. I always used to say, you remember in points, then elaborate in your language. Everything you know, just think of it. Very easy subject. Subject is easy only if you think of it. If you think of it from our surroundings, everything is there. Always think from the birth up to your death. I mean, a human being. So what are the interactions are going on? Then it is easier to write if you know the points. Points, of course, you have to know what the points. So I always try to make you students understand the points. So if you write in the descriptive write, you may write 3 pages. You may get 5 or 6 marks. Or others may write in maybe half page or around 1 page and point wise and with illustrations and explanations. He may get much more marks. Okay. So don't think that writing so much of Gorur Rachana and all those things, you will get much more marks. No. So you must have content also. Okay. So this is the whole content in the occupational environment, right? Now coming for the occupational health hazards, you have to know a bit. All these things already we have discussed, so you also know what is the occupational health hazards. It is easy to understand. One is physical hazards. In any occupations, what are the physical hazards? I have already told you. Heat is the physical hazards. Nowadays, as in the newspapers and everything, every day they are giving. Heat may cause heat exhaustion, heat stroke. These are very specific diseases. Heat stress, everything. What you have to do, how to prevent it, what will be your treatment if heat exhaustion is there, heat stroke is there, heat stress is there, heat, very important. Especially in present times, in West Bengal it is going on. Now here it is maybe 41, 42 degrees centigrade. In Panagarh, yes, the 45 degrees centigrade. So we are. I am not in the fond of carrying umbrella, but I am carrying it just from coming from these quarters to here. So much heat is there. Okay. So these people working, especially in the factories and all those things, they tremendous heat. People working in the blast furnace in steel plant. I have seen blast furnace, electric furnace. We used to give some type of goggles to see. You can see a sun is there like that. So much of heat is coming and so much of glare is there. A bit of if anybody of you working in a steel plant, your guardians, try to make a visit. Very interesting. All these plants. Mines, try to visit it. It is very interesting. Or any shipbuilding area, all these things. Or Haldia petrochemicals where gases are these Indian gas, cooking gas and all those things are there. Or Exide factory where battery manufacturing is there.
plenty of things you can see. Textile industries you can visit. Plenty, so many you will see how people are working, how these things are made. Cold people in the very cold areas, agriculture areas, they may suffer from frostbite, different types of cold, all these gangrenes, etc., like that. Illumination is a hazard. Illumination, proper illumination, less illumination is also hazardous. Tremendous illumination with glare is also hazardous. So there must be optimum. So we have to know it that engineers will make it the what type of illumination should be better. Noise, very, very important. Especially we live in urban areas like that. If you, anybody of your friend coming from European countries or American countries to, especially in Calcutta and other places, they become, what is going on? Everybody is honking. So গাড়ির পেছনে আছে সবাই হর্ন দিচ্ছে, everybody is giving horns. But nowhere you see, in most of the cities are like that. It is not. Even in our other cities, metro cities, it is not. In Calcutta is very much. Everybody is giving always horn on all this. It is very much noise. And we cannot tolerate much more noise. Our maximum, it is called 60 decibel or 80 decibel may be tremendous. But always in some environment, if you go Gorihat area, if you go Shambhajar area, Esplanade area, it is continuous, 120 decibel or like that. So this noise, continuous impression of noise, it causes noise-induced hearing loss. And nowadays you are also using so many devices, earphones and all those things. This is tremendous causes all these things. These earphones contains 20 times a type of magnet which is 20 times more powerful. It affects your tympanic membrane and nerves, auditory nerves, etc., etc. Vibration, anyway, people working different types of machines and tools, so always vibrations is there. This vibration affects some part of the body and it causes different types of diseases there. You will understand all these things are different varicose veins and other types of problems. Ultraviolet and ionizing radiation is very, very important, you know. Ultraviolet ray coming not only from the sun. So many devices you are using, even some of the gadgets and all those things we are using, they are causing some types of ultraviolet rays and all those things, not in the environment. And in factories and all those things, different types of machines are used, ultraviolet ray used for production purpose. These may affect your voice. It causes, as you know, leukemia, cancer, so many things, different types of radiation hazards, etc., etc. Chemical hazards, different types of chemicals, you know, plenty of toxic gases in the form of liquids, gases and dust causes chemical hazards. Biological hazards, as you know, in any body. Mechanical hazards, machine. Using machines, that is also a hazard. So if you don't take proper precautions, you may suffer from accidents and injuries, etc., etc. So mechanical hazards are there because people are working with the machines and all those things. This does not always machine. Everything is a machine. I am telling you, this mobile is also a machine. Computer is also a machine. But the devices used in our home is also a machine. So many machines people use. You are driving, this is also a machine. Ergonomic hazard, this is very, very important, ergonomics. You are sitting in this bench. So if it is not properly placed as your height, you may suffer from different types of problems. Either you have to scoop or you have to ride like that. Suppose I am talking about driving. If you see nowadays it is so much adjustable, seats and all those things, you can make it forward, backwards and adjust it to your height. So if suppose my steering is here, can you drive properly? You cannot drive. If steering is like that, you cannot properly. So it is proper. It is called fitting your body with the particular machines. It is though called machines, but where we are sitting, a chair may be hazardous. This ergonomic hazard. Here it is a proper height. So I am feeling comfortable. This is also in the proper height. If it has been here, I have to do like that. If it has been here, I have to talk like that. Okay. So everything is all these things. Especially in our country, it is not that much as our buses and all those things are not properly ergonomically designed. That is, it must be adjusted sufficient space. Cars a bit better because it is modern, different companies, so they always take the human anatomy. So our height, our body weight, etc., accordingly they do it. They are not making it as per European standards or like that. So ergonomic. So ergonomic hazards means
fitting, we will discuss what is ergonomics, very, very important. So, ergonomics hazard is when adjustable, fitting your job problem. So, when it may be a mechanical hazards ergonomic, it may be other types of hazards also. Your position, your sitting arrangement, your standing arrangement, walking and all those things, ergonomic hazards. Psychosocial hazards, very, very important. I have already told you, because you are interacting with your colleagues, your worker, fellow worker. So, the psychosocial hazards are there. In occupation, it is much, much more. I may not, lack of job satisfaction. So, psychosocial hazards are there. Okay. So, people of the frustration, insecurity, poor human relationship, and stress and tension, etc. Okay. Just now, as you have heard that Calcutta High Court already delivered the SSC corruption verdict. 26,000 services are, I mean, it's making null and void. So they have to give their from 2016 their all salaries with 12% interest. So you can see their frustration. Now you may hear within few days or few months so many suicides may occur, because you have to give government so many lakhs and lakhs of rupees, one may die also. So this is because so many, there is the other thing, due to socio-political system it has been done. So this may occur in any occupation also. I may not like my job, or I may always, there are targets, in every, especially in factories and all those things, so many targets are there. The people working. Today's target, you have to make, suppose 10 vehicles, 100%. Today you have to make maybe a group wise, maybe 100 watches per day. They have to give the targets. So if you cannot fulfill that targets, so you may suffer from different types of stress and strain and all those things. So in occupational environment, not only physical, chemical, biological, mechanical, ergonomic hazards are there, but very, very important is psychosocial hazards are also there. Most of us are not happy with our job. Maybe my salary is less, my income is less, I mean, and so much of stress and strain. People working in the corporate world, very much stress and strain. So their psychosocial factors are much, much more. They have to work at night, midnight, because they have to correspond with the America and other things where time is different. So all these things becomes much, much more, and hazards may be where disease may occur. The ergonomics I have already told you, ergonomics is always remember, it is the ideal fitting the job of the worker. Achieve, it has some objective. Objective is to achieve the best mutual adjustment of man with worker or with his or her work. Mutual adjustment. For the improvement of human efficiency, your efficiency will be much more. Yeah, I have already told you, if I have to drive like that, my efficiency will not be that much. If I have to proper place efficiency, I can drive it properly. Well-being, so your injuries will be less, accidents and health are much, much less. Okay, and in quality of the product. Okay, product will be a qualitative or much, much more. Okay, so object, the ergonomics, this science is fitting the job to the particular of the worker with that work. That means to achieve the best mutual adjustment of man with the worker or man with his or her work for best efficiency, best productivity, and less with good well-being and less accidents, injuries, etc., or like that. So this is the occupational health hazards. So considering this, occupational health is a subject. Agata. Okay. So if ergonomics, you have to elaborate a bit much more, giving examples are like that. So ergonomics always does not mean your proper fitting with the machines, your sitting arrangement, proper arrangement, so that efficiency will not. So for this reason it is called, so many people nowadays we suffer from back pain and musculoskeletal problem because we always use sofa or like that. So it is not properly bent. If it remains straight while you are working, while you are writing, even okay. So you may not suffer stress and strain.
So, but we, for comfort and all those things, as you know nowadays, different types of mattress, these are ergonomically designed. That is, it is not that soft. So that if it is soft there, your spine will be a bit bend will be there. So you may suffer different types of musculoskeletal disorders. For prolonged use, it takes time. Okay. So everything is should be an ergonomically designed. Your so your work, where you will work, even at home where you are work, it must be properly designed. Where our in kitchen, this cooking slabs must be in proper place and all those things, so that it whenever below or whenever that much of height, accordingly this must be placed. Okay. So occupational health, that is, it is a subject. Though this subject is aimed to the promotion and maintenance of highest degree of physical, mental, and social well-being of workers in all occupations. Probably in my first class who were there, you remember, I always used to say, you, the medical student or a doctor should know the definition of health. So if you know the definition of health, you can apply here. So health, I have already said, because we may be, so you have to, you need not read it every times. So health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not a mere absence of disease or infirmity. So this always you have to mind. So that means health, the ideal goal is your physical well-being, mental well-being, social well-being. Nowadays it is also called a bit, is coming a point, it is a bit more spiritual well-being also. Spiritual well-being does not mean that your religion, but spirit means the environment, etc., etc. So that you can apply. You see, the definition of occupational health also, it has been applied. So I have already told you, if you know some of the things, you may apply it others. So it is a promotion and maintenance of highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupations through different types of actions. Like what actions will you do? Prevention among workers of departures from health caused by working conditions. We have discussed the occupational health hazards. So I can prevent or minimize those hazards. So you can prevent workers' departures so that these hazards cannot affect my health. Right? So prevention among, for this reason I discussed occupational health hazards first. Now we are discussing occupational health means I have to maintain the physical, mental and social well-being of all workers in all occupations through these actions. One is prevention of health hazards, I mean departures from health caused by working conditions. Working conditions means in the working conditions different types of health hazards are there, physical, chemical, biological, psychosocial, ergonomic, mechanical, etc. Protection of workers in employment from risk resulting from adverse. Protection is ideal protective measures. I will discuss afterwards. Protection you have to give. Suppose we are working, you are working in the, you become a radiologist. So our X-ray technicians there. What precautions they take? They take a apron, shield made of lead. You are wearing aprons because it is a protective. You are protecting yourself. We are wearing masks. It is protective. We will discuss on this thing. When we at the sun, we wear sunglasses and all like that. We are protecting ourselves. So among these, placing and maintenance of workers in all occupational environment adapted to their physiological and psychological conditions. As per my physiology, you understand, function of the body, and psychology, mental function of the body. So according to your physical material is ideal, but it may not possible in our countries, but in most of the foreign countries it is placed all like that. Suppose someone is suffering from types of a bit of paralytic polio or like this, a paralytic polio patient is there now working. So I will put him in that job where he can do best. Okay. So accordingly, placing and maintenance of workers in that occupations. Suppose already I am suffering from chronic obstructive pulmonary diseases, different types of asthma, etc., is there. So I should not be put in an environment where different types of respiratory health hazards are there. That can be done. If our intention is there, that can be done. Whether your industry or organization is not doing, that is separate issue. But in most of the organized health sectors, especially steel plants or different types of mines, and they try to make it.
May not be ideal way, but in some of the good organizations, they try to make it. Adaptation of work to man and each man to his jobs. Okay. Here another example, suppose placing is all these things. Suppose you have heard the name color blindness. If we do testing of all of you, some of you may different types of color blindness. We don't understand it. Maybe red, yellow color blindness, but other things color blindness is there. So no problem for us. But if you are a driver, if you are a train driver, if you are a pilot, their color blindness is also there. That type of tests are done. So they are not put that type of jobs because he will understand all this. He will show the signals and all those things. Okay, if color blindness is there. Okay, so there is called Ishihara chart. Ishihara chart you have to see, so you will understand the color blindness. A bit of maybe mild, maybe more, all those things are there. But in general, it is not that much of hazardous. But some particular, all these things, it may be hazardous. Chemicals and all those things and all those things. Before, during my time, we were the last batch where joint entrance examinations were not there. We were the batch where due to higher secondary exams, we were what? All forms are used to be submitted, applications used to be submitted in the medical college, from their list used to come. So I personally did not, I got different types of, I went for admission test at Presidency College and then IITs or Jadavpur University. So many in different forms I got the chance, but I did not take the admissions because I was thinking I may get the chance. But it came after puja and all those things, after 6 or 6 months, it took like those things. So I was once I was very much anxious. So I went to Jadavpur University to get admission. There is a course called B Pharm. Have you heard of it? Bachelor of Pharmacy. Now so many times are there. They are in West Bengal. Only B Pharm were taught in Jadavpur University. So when I entered, they are giving it. Hey, yes. তোমাকে একটু দেখতে হবে because B Pharm is I have to deal with the different types of chemicals, so chemical changes will be there, color changes will be there, so they are making me Ishihara chart. I thought that আমি এসব টেস্টেড করব না, আমি ভর্তি হব না, because why should I give 400 or 500 rupees at that time. So after that somehow I got the chance, name came like that. So this type of test has required particular area fitting that placing the workers in particular environment. That is much more important. So occupational is that type of where you have to give promotion and maintenance and protection of workers in the best degree of physical, mental, social well-being by these 4 processes: prevention, protection, placing, maintenance, and adaptation to the work. That is ideally, that means you are adapting the work to man and of each man to his jobs. It is the sum of this by this letter, adaptation. Ultimately, my ultimate goal is adaptation of work to man and of each man to his jobs. It is the ideal goal, occupational health. Huh? Not ergonomics, because you are applying all those things, so you are not suffering all these things. Ergonomics is also there, everything is there. Physical, you are preventing, protecting, all those things. Here ergonomic principles are also there, protecting and all those things. That is ultimate goal of occupational health science is adaptation of work to man. So that adaptation is so much placed that he or may not suffer from any types of occupational diseases or like that. So prevention and control of occupational health hazards, how will you, in our subject, any disease you write, a question may come, TB or cancer or other types of mumps, diphtheria, etc. So always you have to write etiology and all this, and ultimately in our subject you have to write prevention and control. In prevention and control you may write also treatment and all those things. So in prevention and control of occupational health hazards mean all those things. So you can prevent and control occupational health hazards, one may not suffer from occupational diseases. Okay. Number 1 is, it is mainly engineering procedure, mainly some engineering procedures are there. But as I am the doctor here, when factory medical officer is there, in so many factories and plants, occupational health posts are there, they are working. For they work in combination with the other
engineers and other safety personnel, etc. They give all these things. So this engineering measures means suppose good housekeeping and good ventilation, that is environmental sanitation. I will give a definition of environmental sanitation afterwards. Your clean environment, here if your clean environment, clean surfaces, proper ventilation, so that toxic gases cannot influence. So as in our home we do it, good housekeeping and good ventilation, that is properly environmental sanitation. We keep our clean in all sense, our bedrooms, our drawing rooms, our kitchens, our bathrooms or washrooms, etc. We keep it very, how to do it? Substitution, always remember in engineering procedure, suppose substitution is always going on, which is hazardous, more hazardous, you are substituting it with other less hazardous material. Examples is, do you know petrol? Petrol আগে কি মেশানো হতো? Lead and benzene. But these are much more hazardous. Now you see the petrol, it is made free of lead and benzene. So suppose in solvent you are using a solvent called benzene. So instead of benzene you can use acetone, it is less hazardous. We have to use it, work it. So according, so many examples are there that may not be knowing, but our engineers, our chemical engineers, they are knowing. So you have to substitute the less hazardous material, highly hazardous material with the less hazardous material. Substitution. এখন যেমন ক্রিকেট খেলাতে সাবস্টিটিউশন হয়, ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার একজনকে সাবস্টিটিউট করে আদার্স উইল কামিং. Total enclosure, the particular area where some things are going on, gases are producing, fumes are producing, dust are producing, so you can enclose it properly. So maybe by glass and all those things you may work outside, or one man will go inside operating the machines. So enclosing the areas where toxic gases, fumes, dust are mass housed, total enclosure, and then you make it out through exhaust. Okay? Exhaust ventilation, very very important. Exhaust ventilation we use in our bathrooms and kitchens, that is much more in a big way in the plants and in different types of factories, etc. Exhaust ventilation, so that you can rid of gases, fumes and all those things. Dust control measures, very very important. When you are going through the market side or in front of shops, have you seen any dust control measures? দেখেছো? রাস্তার ধারে হাঁটছো যখন দোকানের সামনে, দেখেছো? কিন্তু এগুলো তোমরা ইউ ডোন্ট থিঙ্ক অফ ইট, ওরা দোকানের সামনে জল ছেটাচ্ছে, দেখছে না? These dust control measures, so that all these things, dust will settle down. In which time of area less air pollution? In our country, in which season less air pollution? Rainy season, because all the dust are settled, very clear and everything, dust and all those things. So rainy season, and in winter season they are very much polluted, highly polluted. Now is so much of hot, air quality index of Calcutta now a bit better because so much hot is there. Okay, not that much of air become thick or all those things. So all this, they are going out to the outer atmosphere, etc., all those things. So dust control measures can be done, water sprinkling, dust control measures by exhaust ventilation, dust control measures can be by encapsulated and all those things, by different types of procedures are there. Segregation, you are segregate it in particular areas and all those things, your segregation, and toxic areas and all those things. We segregate wastes at our biological waste and all those things, segregate it, and accordingly all those we. Environmental assessment of workplace hazards. Science is so much developed, all types of things are there. You can measure the noise, you can measure how much ultraviolet ray, you can measure heat, cold, different types of thermometers are there, kata thermometer, dry bulb thermometer, so many thermometers are there. You can use so many machines where gases and fumes you can measure. So accordingly you can assess the workplace hazards, any type of physical, chemical, biological also. Biological hazards also you can, through filters you passes all those things, and then you make see what types of biological organisms are there. It can do it. So by engineering measures, through these measures, this is very very important, you can control most of the hazards, physical, chemical and biological. Then third is use of personal protective equipments, PPE.
What is PPE you are using? Common examples? Day to day? Mask. This is also PPE in one sense. You are using apron, that is also PPE. You are using sunglasses, that is also PPE. Personal protection. You are using boots and all those things. This is also a part of PPE. So helmets. You had two-wheelers. You are using helmets. That is also PPE. Personal protective equipment. Plenty of personal protective equipments, and ideally, as per called OSHA standards, Occupational Safety and Health Administration USA, OSHA standards, these PPE are there. But it is sometimes costly and all those things, so our organizations usually don't give it. But if we give them proper gloves, proper coats and etc., proper sunglasses, proper helmet, proper boots, etc., you can use so many personal protective equipments. They are not, and proper ideal, not only simple mask, the respirators are there, which prevent so many fumes. And you can inhale only oxygen and other types of pure air, and others are trapped. So gases and etc., bacteria, etc. Respirators, ideal masks, you can use it. So you can use arts of personal. So it is the second important method, engineering and personal protective equipment. You can use medical measures. That is our domain, mainly doctor's domain and all those things. Mainly replacement medical examinations. Before entering service, I have already given you examples, Ishihara chart and all those things. So in most of the factories and all those things, before start of the job, they do examinations and all those things. তোমাদের বোধহয় এখন হয় না we entered in MBBS examination, আমাদের কিন্তু প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশন হয়েছিল, আমাদের ইউরিন টেস্ট হয়েছিল, চেস্ট এক্সরে and different types of test parameters were done. কেন করা হয়েছিল তারপর দেখছে যে এটা করে লাভ নেই, because now it is not done on all those things. I mean vision also done during our times. So pre-placement of medical examinations, we can detect if the people is suffering from any types of health problems. We can give some types of original data. I mean basal data, your BP, your blood pressure, your pulse, your respiration rate, your other things, your lipid profile, your LFTs, etc., liver function test. We can keep it, and then all these things, and you can detect whether he or she is fit for that particular job. Or I can give you, I will not divide him or her for any job, but I have to give him proper job, so that he can do better and suffer from examinations. So pre-placement medical examinations. Like that, periodical medical examinations under the Factories Act, it is there. Every 1 year or 2 to 3 years, you have to do periodical examinations of the workers, so that any deviations is there, you can detect, and you can do early diagnosis and treatment. I have already told you that is secondary level of prevention. Secondary level of prevention mainly means early diagnosis and treatment. If an early diagnosis is there, we can do the treatment or interventions, and accordingly you can do. Good record keeping. Always remember, this is the problem in our country. In our hospitals and all those things, we don't make registers. If you maintain registers, even in your private practice also, if you maintain registers, their history, their keep it. So through that register also you can make a research article and you can publish it. So this is much more important in occupations. They keep all those data, pre-placement examination data, periodical examinations data, etc., and good record maintenance, what type of work he or she is doing. Health education, awareness and all those things, while people are working, তোমাকে এই কাজ করতে হবে, you have to do all those things. So you have to save yourselves, what are the things produced during these, they are not much aware, people may not be aware, so it may be that much of hazardous. So you can give education to protect himself or herself by, and how to wear properly personal protective equipment, etc., etc. All types of education you have to give. Medical management of occupational disease emergency including referral service. If anybody suffers from particular disease, you give the treatment and refer it if required, all those things. If disease is much more serious, or it is advanced. Legislative pressure, there are laws are there. There are Indian Factories Act, ESI Act, so many laws are there. So and there are in Indian Factories Act, there are
inspectors are there, they go to the different, where are they maintaining all those things. So through these laws, we also try to prevent on all those things. Okay, so we discussed occupational health hazards, what is the subject occupational health, and how to prevent and control these occupational health hazards, that is suffering, people may not suffer and all those things. And of which one important is good housekeeping and good ventilation, which is called environmental sanitation. So there is a definition of environmental sanitation. Sanitation actually, it is called safeguarding health. Sanitation, often this term is used. So if we should know, it is the quality of living that is expressed in clean home, clean farm, clean business, clean workplace, or the clean in neighborhood and clean community. That is the ideal sanitation. ওকে, আমরা অনেক সময় একটা জায়গায় ঢুকে বলি না, বাহ কি সুন্দর জায়গাটা পরিষ্কার, দ্যাট মিনস ইট ইজ স্যানিটেশন ইজ বেটার. So as in our home we keep it everything clean and all those things, so that may be placed and all the sanitation. So environmental sanitation means control of those factors in man's physical environment which exercise or may exercise a deleterious effect on the physical development, health and survival. Okay, so this environmental sanitation you can apply it not in your home also, in your day-to-day life, in your occupation also. Okay, where people work. So by maintaining that occupational environmental sanitation, we can, it is one of the measures we can prevent different types of occupational diseases to occur.